Ay, ay, ay. Rezle. Cool. Let's go. Okay, hello. Mic check. Hello. Okay, I take that. Okay. Okay. روزانه ودقة خدت له Crossman in doors answer. Match found. Yes, I'm pumped. Spike rush. Spike planted. Enemy spotted A. Someone's Bomb buddy out. One enemy remaining. Blocking sight. Spike was lineups. Last player standing. That Viper really Reloading. died. Sage's walls are coming down. Here.
Bomb buddy out. Enemy spotted B. Enemy spotted. Decoy. Over here. My ult's ready. Spike planted. I'll handle it. I'm back. Last player standing. One enemy Poison's remaining. gone. Last round before the switch. They don't have a single life worth saving. Hold those angles. Decoy. Still in sight. My ult's ready. I'll handle this. Spike planted. सारो नु खेलाओ Multiple enemies A. My ult's ready. क्या छैन के Watch this. Cutting their vision. One enemy remaining. Reason. Dog. Fire in the एकजना hole. डिफ्युज हान्यो Go get him. There. Nah. Satchel out. Satchel out. You're going Switching to sides. scatter from my stuff. Super easy to pick off. Reloading. I'll take down their Viper. Go get him. वाल बी लास्टै लो छ यार You're done. Cutting through. तान तान Enemies in defender spawn. Someone's in defender spawn. Last player standing. होल्ड 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 बिस्तारै Oh my god. Why did this man? मलाई 3v1 मा के गर्नु पर्दैन होल्ड गर भनेको छ ठिकै छ तर मलाई जो 3 जना एकैचोटि आइराख होल्ड गर्दैन बीमा वाल हान्यो जेटलाई बुस्ट हान्छ होला हेरेर बी आउने हो भने चाहिँ I'll cut through. बिजन Decoy. छ्या खसेरमा My ult.
यस्तै छ है ओइ कसरी मर्या कि म यार हे जे पाइने I'll handle this. ओडिन भाइ यार चेजले साला जेटले whatever Spike planted. No charges left. ए आमा पछाडी छ यार यसको यो के हेर्नु Multiple Last player standing. रेना you motherfucker motherfucking Reina idiot Match point. Finish. अब दिन्छ अपरेटर get लानु blood on अब that अपरेटरको jacket. पूजा गर्नु मैले Keep up. Decoy. Get out of my way. Bomb buddy out. भाइपर वाल छ के अरे Time to jump. There. Enemy spotted A. Here. Someone's A. 30 seconds left. Blocking sight. ओ के हो मेरो त पिङमा 91 Last छ player त गोली standing. लाग्दैन त हाम्रो 100 मा लगाइराखेको के रे मैले ओमेनको टाउकोमा हाने थिए लिटरली हेडशट Defenders win. यस्तो खेल्दा पो अनि रिस उठ्छ यार टाउकोमा खादियो लिटरली ओमेनले त यार ए आमा खोइ खोइ रिस उठ्ने यार रकेट लिगै खेल्न जानु पर्ला अब Match found. क्रिटिकल बनाएको छ क्रिड हान्दै बस्नु $82 lakhs रे ओए के म के गर्न त स्न्यापच्याट त्यसपछि अनरेटेड लाउन साइन जब टिममेट परा यार टिममेट भन्दा नि जब Spike rush. ब्याकेट लस के बिजाम यी मनै गर्दैन यो साइडको अट्याकिङ मात्र Decoy. Satchel out. Decoy. Enemy spotted B. Healer down.
उहाँलाई ताकेर बस्या अरे यार यो सिटी छ है Reloading. Reloading. जेट रिवाइव मी जेट र ये ग्रेनेड हो Blocking sight. Satchel out. जाऊ 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 त्यही छ ऊ हेर त म्यापमा 10 एसपी छु म मुलासा Last player ये standing. आमा के गर्यो 10 एसपी बाँचेर भन त I'll pick them apart. You clean up whatever's left. Come here guys, come here. Time to jump. आधार सुधहरू छैन सब बिगयो फेरि एक्लै गरेर होला म त मिड हो जहिले मिडमा हुन्छ क्या मिठो फेट Satchel out. Someone's A. Spike planted. Enemy spotted B. What's this? र स्पाइकै छैन Enemy kill. One enemy remaining. Blocking sight. Last round in the half. मतलब नदेखेको स्पाइकको Now they're dead. There. I'm afraid this might get rough. Blocking sight. Satchel out. My ult's ready. Enemy spotted B. Scouts down. फेरि प्लान्टेड यार Enemy spotted B. One enemy remaining. Reloading. ढुक्कै खेला एमा छ कस्तो टाइमले यसको आफ्नो बेसबाट आउँछ होला साला रेना पागल त्यसबाट आउँछ यो नि मऱ्यो अपले रिक्वेस्ट छ यो ढुक्कै मऱ्यो होला Last player standing. Blocking sight. ड्यास हान्न त सक्ने यार Switching यो sides. ईमा हालेर Minha família. We won't lose. यिनीहरूले के खेल्यो है अघि मार्सल लिएर के गरे होला Blocking sight. त्यहाँ नबस्छ त Headshot. नाइसु Reloading. बी क्लियर One enemy remaining. Flawless. आइस Blocking sight. Reloading. नोकियो के त्यही भएर Match point. Already go. जस्तो कुरामा Let's हेर्छु joke it लास्ट यार रमाइलो भयो Bad luck. My ultimate's ready.
ए आफ्नै टिममेटले ग्रेनेड हान्ने साला पागल नि लास्ट लो The hunt begins. लाग्यो One enemy remaining. ठीक छ Reloading. यो रेना वक रेना Last वक player standing. रेना इजी हो के 30 seconds left. He's trying to plant there, okay? Spike planted. Flash. He's on your right. Cutting their vision. ए ये सान्दे यार यस्ता के ठिकै त खेलिरहेको छ नि हानेको रेना यस्ता रेनाले रेनाले त हान्छ नि मलाई guys everyone leave now everyone can go to B आफैलाई फ्ल्यास हान्यो पागलहरू इडीको यो त्यो अरे केटाहरु जना यार एमी ड्रेस है One enemy remaining. 30 seconds left. Defenders win. Oh the god. Hustle is kind of out. Last second Marina patchera matrai. No la unrated light दिया है जेट खेलूंगी क्या खेल दो आउनु परेन मलाई सिक्ने त नि कीबोर्ड चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसको लागि त एकचोटि सेटिङ्स कन्ट्रोल इक्विपमेन्ट ओके यीलाई थम बटन Match found. Accent परेछ नि त मलाई डज हान्न मन लागिसक्यो सुरुमै किन डज हान्ने रमाइलो स्काई खेल स्काई रमाइलो छ यार हुनु पर्यो नि अनलक गर्नु नि त मलाई मेरो एउटै अनलक छैन हौ यो तलको रो भरि कति 6 7 8 8वटा हेरो बाकी छ अनलक मेरो माउस बटन 1 रे यहाँ यसमा फेरि बाइन्ड गर्न मिल्दैन ओहो यो रुनले यार ए भगवान ओके नट ब्याड ब्रिच हिजो त्यो अस्ति गुनितासँग बोल्दा मलाई नि हे भगवान भन्ने बानी लाग्यो यार ओ फक त्यस्तै हुन्छ मलाई एक दिन सुनेको मैले यहाँ कति कुन जमानादेखि सुन्दै बसिरहेको छु यार वक्क लगाइसक्यो सोचै छ इनोसेन्ट मैले अस्तिबाट भन्यो हो मैले त सिधै भनिदिन्छु म त ड्याङ्की ड्याङ यस्तो यस्तो भनेर अनि अप्ठ्यारो लाग्छ कि त्यसरी कसैलाई यस्तो हर्ट हुन्छ भनेर मलाई त हट सर्टको मतलब छैन Hello. Hello, what's up, boys? What's up, boy? डजन नोज कसले हुन्छ कि एक्सेन्ट यार हाने न मलाई यत्तिकै लास्ट हिट हुन्छ नि मेरो अर्को ट्याबमा थियो नि त
window. अचेल त के हो यार तिमी म र ब्याज मात्रै हुन्छ सबै बिजी यार आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अनि मलाई बिजी होइन तिमी चाहिँ बरु बेरोजगार हो म तिमी पनि त्यही हो नि के हाम्रो हप्ताको $750 आउँछ हो मलाई सरकारबाट मतलबै भएन मतलबै भएन Brimstone, the Easy, corporate man. setup. ओइ दिनको $100 रमाइलो रहेछ Special interest? हप्ताको You don't know what 750 you're talking about, Breach. द्याट इज इक्वल टु दिनको $100 त्यही त यो जे ड्रप नियर क्लासिक ब्रदर इट्स टु गुड ब्रदर ओइ क्लासिक जा र न मलाई मासर बिजानी हो खत्तेहरू ओके Let's go away. Let's go away. नो ब्रदर नो ब्रदर वी गो बी ब्रदर एकछिन मेरो Bees, baby, 100 there. Trevor! Enemy spotted. B. Reloading. Smoke's down. Enemy spotted B. You're trash. Smoke's down. Enemy spotted B. Reloading. Right बाट आइसक्यो यार केटाहरु कहाँ हेरेर आयो कि यो ब्रिचहरु यार Last player standing. Spike down B. यस्तो नराम्रो यो त कसम यार मेरो बहिनीको नि छैन होला I'm noob. Bro, my little sister has a better aim than you. Wait for you to run circles around them. टक्सिक मच Okay, okay. Not you, brother. Beats today. I'm sorry, it's Breach. Breach has the worst aim ever. No, I'm not. I'm weak with pistols. Sorry, my bad. Together. This is my first time playing Jet, okay Stim guys? beacon down. यहाँ कसले स्टिम बिकन हाल्छ ये ए तिम्रो त्यो एकचोटि त्यसमा बसेपछि त्यो हुन्छ के मुला Launching smoke. धेरै बेरला हुँदैन कि ब्रदर ए मुला त्यो भनेको त्यो Blocking sight. सम्प्रेन Reloading. अपड्राफ्ट छ Spike नि down, मसँग B. मासा मैले युज गर्न ड्याम What's right okay brim smoke up okay Launching smoke. bro right मा छ कि मरे Last player standing. के हेडफोन छैन क्या यार Sorry, केटा my bad. Jet grounded. त्यो जेटको नि रहेन रहेछ I will take the flank. Someone Let's track look down at their Zawiya. brimstone. Cut off the head of the snake. Let's go B. Where's on is? Where's Sonic? रेज कम बी सुबे That brimstone's just रेज डोन्ट बी नॉटी Reloading. don't give slip don't give sound okay don't shoot stay back brimstone one towards the left Stay down. छिटो Can Sandy rotate? bro ये Spike down A. यार केटा म त क्लियर हाने होला भनेर Last player standing. Dancing man. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers.
Can see who had a better aim, brother. No, the one with 0 kills is speaking right now, so just shut up. Let's crack them open. Raze, stop being toxic, dude. Come on. He's trying his Smoke best. down. Reloading. Land down now. Reloading. Enemy spotted. B. Spike planted. Right में हेरो मैं लिफ्ट में मार्शल चला दूँगा Barrier created. Pure 55 with flash. ए यार मान्छे कहाँ पुग्यो बेसमा पुग्यो स्याम Reloading. Who's next? Sage heal, give the heal. standing. काम छैन यार Not take it out. You don't know. त्यही भएर यी न भने केटाहरूलाई Nanda. Give me roll tia. I know what must be done. मार्शल ओपियो मार्शल मात्रै चलाउने हो म त सिरिफ मात्र आज बिहानदेखि Reloading. नबस्ने मार्शलले टाउको फुटाउँदै हिँड्ने हो ओके Here. यही माया हो वाह क्या आवाज बात वाह Get out वाह of my वाह way. मन पर्यो पेन भाइ अति यार अति मन गयो तिमीसँग त एकपल्ट सेल्फी खिच्न मन गयो सेल्फी What's this? त्यो तेरो आई लभ ह्यासट्याग लोगे What the fuck, man? केटा के खेल्दै तिमीले रस त खेल्यो कि स्टार खेल्यो Underrated खेल्दै This is my first time playing Jet, brother. I am very noob. Last I am player sorry. standing. पर्यो यो No, I mean, they are Yoru. Is she headphone on? I would like to ask something. Do you have a headphone or no? Have any patterns emerged yet? I have. Why? Sage, do you have a headphone? Come on, bro. Don't be toxic. Yeah, Yoru Being so is toxic, bro. Isma Fioru. Safety's off. Oh, watch aim in, okay? Watch aim in. Watch towards your right. Our spike carrier is killed. Spike down mid. Got the spike. Take it down. Reloading. I got the spike. मैले गर्दा मर्यो बिचरा Spike down mid. Last player standing. Got one. Yoru? What the fuck? What the fuck? Oh my god. के खेल्छ नि यार तिमीहरू के खेल्छौ Paint? Check. Charges? Check. Brakes? Nowhere in sight. ओ सरेन्डर हान्ने मागडस शिशिरो हारा बोला था बा हान्दिउँ न त अर्को राउन्ड खेल्दा राम्ररी भ्यालोरेन्टको यो सिस्टम चाहिँ मलाई मन परेन क्या त्यो एक्जिट गर्न मन लाग्थ्यो एक्जिट गर्न नपाउने अनि कस्तो त्यो गर्ने ठीक हो नि भइरहेको छ जो पनि एक्जिट हाने गर्छ त्यही त होइन मतलब तिनीहरूले रिप्लेस गरिदिनु पर्यो कोही मान्छेलाई किनभने कोही मान्छेको अर्जेन्ट हुनसक्छ नि त त्यो Low अर्जेन्ट plant, गेमै low plant, नखेल्नु low plant. होइन खेल्दा खेल्दा इमर्जेन्सी पर्न सक्छ नि त कोही कोही मान्छेको त्यो अनि त्यही भएर त त्यो हुँदैन त्यस्तो Spike त्यो planted. इमर्जेन्सी एउटा ब्याक स्टेप आइरहेको छ स्याम Enemy spotted B.
उठा न मास न One enemy remaining. Last one down. Spectre तेरा pistol में मारे I got another. I can give it for you. Spike's Who there. wants vendor? Who wants vendor? I have vendor. Oh my god, these are so good aim. Oh my god, better than me. 1 kill. Oh my god. Okay, toxic हुने खोजे नि त्यो Oh पुच्चे my मेरो god, अगाडि so toxic rays. Oh my god, brother. Yo, Don't be senpai. so Of course I will be toxic. Of course I will be. Let's fly. Hello, senpai. Don't be toxic, brother, please. के नेपाली हो ब्रो? ए ये डज भयो ए Enemy spotted. Who's next? ए कस्तो दुई प्याकेट लस यार छ्या 1% प्याकेट लसले मरे म हजुर सेम Be faster. हत्तेहरू यार यो रुके म राजेश किन खोजेको केयरफुल एंगल चेक्स मतलब छैन एंगल छैन इजी प्लान Spike planted. लेफ्टमा बस तल हेर्नु बस ए अग्रेसिभ लेफ्टमा आयो One enemy remaining. Last player standing. कहाँ हो I don't know how to play. brother. I'm noob. Diffusing. स्प्याम Bro, किन यसरी खेल्छ Oh, nice try, brother. Very nice. Almost. My bad. Yeah, nice try. यो brimstone instead of them jumping try to down get you through. should have shoot them like from the up, okay? That way they won't hear I'm your sorry. footstep and then it will be easy for you to kill them. Sorry. Sorry. Yeah, No, we are not it's- pro it like was a that. great try, brother. It was a great try. मातर जो स्याम तिमी मलाई यस्तो भन्ने ए म किन अप Say किनेर David, they are your. Don't take you go with him. We want you to heal. एकजना ए आइदा भन्छ Enemy spotted mid. Spike down. B. Right there. You don't go inside. Joke's over. You're dead. Say, can you use RT? Says For heal someone. yourself. Says Please. heal yourself, please. Thank you. Use RT, bro. यो प्यारालाइज गर्ने कसको अल्ट हो? Paralyze. कहाँ गरे Bring. Why don't you use the RT? ए के रे प्यारालाइज गर्ने किलजोय त्यसको One enemy एउटा remaining. गोलो एउटा बम जस्तो प्लान्ट गर्छ अनि 30 त्यसको seconds वरिपरि 5 सेकेन्ड के अरे 10 सेकेन्डको टाइमर I have the हुन्छ spike. 10 सेकेन्ड भित्र के भन्छ त्यो गोलो भित्र बाहिर गएन भने ए त्यही त We come, don't. प्यारालाइज थ्याङ्क गर्यो यू ब्रदर Enemy spotted B. अन्नै मरेको थियो अरे Reloading. Blocking sight. Oh, sorry, pretty OBA. boy. I got your back. केटाहरुलाई अफ Just, कसरी हान्ने देखाएँ you नि त know, मैले कति from किल the हाने front. कति किन मैले त देखिनँ मोला के देखिनँ ड्याङ अपरेटर पड्काइरहेको छु मैले मैले त सेसले मारेको मात्रै देखिनँ Right. केही देखिनँ मैले त Cloud9 को प्लेयर Cloud9 किन हाल्छन् यार मान्छेहरू yeah brimstone what's there right don't let them come there
Their brimstone will come from here, okay? Okay, okay. Enemy spotted. Mid. You did it? Yeah, easy. भित्र नछिर स्प्यानिस स्पाइक भएन चाहिँ सानो There's a jet. Here. त्यो टरेट कसको इफेक्ट हो के चाहिँ त्यो टरेट यस्तो राखिदिन्छ नि Turret, त्यो प्यारालाइज पार्ने सब किलजोय हो. One enemy remaining. There you. यसको अल्टले के गर्छ त्यसको अल्ट त्यही प्यारालाइज गर्ने. Shoot the यो bad यसको यो guys. कालेवालाको How's that for a Sage, के हो Sage. अल्ट कालेको चाहिँ फिनिक्स हो. त्यसको चाहिँ के भन्छ रन इट ब्याक फिनिक्सको अल्टी भन्ने. भने फेक आफू- फिनिक्सलाई अगाडि पठाउँछ थ्याङ्क्स इन्डियन किड. We not Indians. तिमी Are you अल्टी not एक Indian ठाउँमा brother? Oh my god. कभरमा बसेर त्यो फिनिक्सको अल्टी Just हाल्नुपर्छ kidding. No, bro. होइन पेन भाइ उम्, अनि त्यो कभरमा भएको चाहिँ तिमी त्यही हुन्छौ तिमीलाई मार्यो भने नि तिमी मर्दैनौ अनि त्यही रिस्पन्स हुन्छ कि फेरि एकचोटिलाई चाहिँ त्यो अझ लोकेसन डिस्कभर देख्छ तलपट्टि ब्लू कलरको आउँछ नि सबै हुँदैछ कसको Spike down B. के आउँछ अरे तलपट्टि ब्लू कलरको आउँछ नि लोकेसन You're डिस्कभर back देख्छ नि 21. You're back 21. अच्छा के भनेको भन त. त्यो लोकेसन डिस्कभर लेख्छ नि निलो कलर आउँछ नि ए, तलपट्टि त्यो के भन्छ सोभाको. पछाडि थियो कि कस्तो गल्ती गरेँ यार मैले कस्तै गल्ती गरेँ यार अगाडिको goal, फिनिक्स goal, goal, मार्नु close पर्ने somewhere. मुला झिलिमिली आफ्नै दुनियाँमा छ कि. Goal, It is, goal, it is. goal. Okay, never mind. What? ए यो वाल You should Fire. कभी पछाडि गर. Last player standing. मर. आमा यो ब्रिमस्टोन कस्तो खतरा हुँदो रहेछ यार ब्रिमस्टोन फ्ल्यास हुन्छ मिठो फ्ल्यास हुन्छ मुले बार्दिन्छ. होइन क्या त्यसले एनिमीले होइन त्यसले त पछि मात्र गऱ्यो यार किल लानु पर्यो ए स्यामको राम्रै किल रहेछ ठिकै छ सब Last round before the switch. के मलाई फर्स्ट टाइम खेलिरहेको छु मलाई जेड होइन तिम्रो नि किल ठिक छ हौ 5 किल्स भने राम्रो फर्स्ट टाइममा मलाई त्यो हेर त त्यो बिडिच सबजना अप हान्ने ल ठिकै छ. मेरो फ्ल्यासले मै खाएँ मात्र अनि त्यो एनिमीलाई न त्यो भित्ताको उतापट्टि हान्ने अन्त अनि जेडले स्याम त तिमी एक्लै छौ है बिमा Let's fly. त्यही त पिक हान्ने अनि पिक हानेर ड्यास हान्न प्र्याक्टिस हान्नु पऱ्यो कि. मिटबाट आएन जेड छ मिडमा चिल जेड थियो मिडमा. चिल 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 त्यही छ. Close to the left down. किन माया Lord. Block in sight. Make a wall, Sage. Make a wall. Make a wall. Out of my way. किलजोय गयो. Nice. के चाहिँ कहाँ गयो KJ is Ever, going all the way ever. from B. He's going from Yo. all the way from the back. Oh my god, he is defusing. He is defusing. कस्तो छ यार Silence. You have RT, you have RT. Rest, you have RT, bro. I told you, man. Standing. One enemy remaining. One more. Switching sides. We fight once again. त्योहरू डिफ्युज हान्दै जाने बचाउँछस् पैसा ए पैसा लास्ट राउन्डको रहेछ यार कस्तो टाइममा अल्टी हान्यो के गरे किन ए लास्ट राउन्डमा अल्टी त हान्ने नि मलाई. मैले अर्कै केही भन्न खोजेँ कि मैले अल इन दिनुपर्ने त्यो बेला बस्थ्यो हामी जित्थ्यो ए मलाई भनेपछि players? त्यो ए मैले अल इन नदिएर हो कि म सुरुमा सेफ खेलेँ नि त अँ, गल्ती गरेँ कि त्यहाँ मैले त्यो त केटाहरू किन छिर्दैन भन्छ त. सुरुमै गल्ती गरेँ Start this party.
जेट खेल्न Still थालेपछि take better you were mid. Enemy spotted B. Yeah, man, I told you it's better you were going to wall one mid. All mid, 3 mid. लास्ट लुज यार जेट 100 ड्यामेज रे यार शिल्ड किनेर आएर छ Barrier created. पछि शिल्डले बचायो नि जेटलाई नाइस Spike down के B. हानो के Last यस्तो यार यो player standing. छ्या क्या हानेर careful play it calm behind you Wait. Mid. Rest. One enemy remaining. Nice. Spike down B. Nice. come from market Just play. 30 seconds left. ले क्लच हान्यो भने त ओपी ओ माय गॉड behind you कि कसम हेडफोन छैन छ हेडफोन छैन त्यही त We doing this or what? के गरे यत्रो यो केही भन्न सकिँदैन अब खै यहाँ मिड छोड म अप हान्यो ए यो आनन्द। मार्शल हान्यो आनन्द Good silent. यहाँबाट तर छिटो बुझ्दै लाग्दैन तिमी यहाँ राइटमा हेर्दै है त ल खतरै हेर्दैछ लेफ्टबाट Enemy spotted B. ड्रिम 101 ओ योरु पनि 101 हे दुईटा 101 रे यार मासला शॉटगन कर ओके very my bad Player oh standing. my god breach they have shotgun Spike down B. Message sent. के रासेरमा One enemy remaining. Fall down. almost ace यार के हो यो Hate waiting. के I liked it man I liked it brother enemy team also does not have headphone कमेडी के अति यार तर स्याम तीनजना के त्यहीको के भन्ने यार कसो यार यो साँच्ची फिनिक्स भएर यसले अल्टी ठ्याक्कै यही बेला युज गरिरहेको बेला खतरा यार यो स्मोकै मलाई त गार्डियन लिएर weird छोड रे यार You did. I knew that. Too late. Last player standing. योरु त साँच्ची यार कति लेभल थियो योरु खोइ 12 लेभल point. थियो I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? म्याच पोइन्ट हो अपरेटर हान्यो द्याट्स माइ प्लान Not so bad. अब त अपरेटर सकिँदैन म्याच पोइन्ट हो रिकभर गर्न गाह्रै हुन्छ
fucking knew that. Enemy spotted mid. Enemy spotted. Spike down A. 이거 यार सबै छ Sage slow, sage slow, slow. You can use ulti. Get out of my way! Slow, use slow. One enemy remaining. Spike planted. Lucky sight. यो कसम रन Reloading. I'm literally feeling to kill you sis. Stand calm. We are Valorant. We are fighters. त्यत्रो 4 किल हान्यो मलाई एक्लै के सोचेछ जितेन गरे त्यो राउन्ड 4 किल मैले हान्यो अब 100 जिता हो गरे 3 किल हान्दा मक्कै छ यार अझ नि के भन्ने मतलब मक्कै हुने हो नि स्किल छ हानिरहेको छु पड्काइरहेको छु मक्कै हुने हो त्यही त Please don't watch here. Go aim in. Yeah. हत्ते खोल्ले लाको यो Spike down mid. One enemy remaining. ओके मैले अघि यार भर्खरै यस्तो नमिठो ल 4 किल स्याम भयो के यो रुममा 4 किल 140 मैले हालेको थियो ओए अपरेटरले 140 न 50 वान शट 140 डेड मैले हालेको थिएँ मलाई मतलब भने 140 मैले हाने हो एभ्री असिस्ट आयो मलाई त्यो मलाई अरु कुरा मतलब भएन एभ्री लुजर्स हैव अ रिजन कस्तो लुजर हो मलाई हामी कति एउटै टिममा भएको लुजर हुन्छ यस्तो यार फर्स्ट टाइम जेट खेल न तिमी अनि हेरौँ कति के लाग्दो रहेछ मलाई मैले एउटा एबिलिटी नि युज गरेको छु सान अनि त्यो के अझ मक्ख भएर सुनाइराख क्या जाऊ मिडमा फाइट खेल्न अप अर्को साइड पहिल्यै रिड हानिदिन्छु यिनीहरूलाई त खै आउच के भन्दै थिए प्याकेट लस Spike down A. Sage, revive me, please. Revive me. Player standing. Oh no. Breach, revive me. Revive me, Breach. Fuck you, dude. Revive me, Breach. Concussing. Flash out. Under you. Oh, सही हो. Bro, headphone. 30 seconds left. Spike down A. Behind you. मलाई चाहिँ पाते कल नदेऊ न. कसम पछाडी हेभनबाट आउँछ कि यार भन्दैछु म. One enemy remaining. तेरा छोड्नु. Right. 10 seconds left. Let's go. Spike planted. Easy. Wow. Told you, easy. भन्दै हो क्या राम्रो हेडफोन भए मान्छेको Grab up, please. Up, operator. Brother, thank you. Trust me. Give me that operator. I'll buy one for you. Wait, operator देऊ त. I need a drop. किन्देऊ अब त्यसलाई किन्दिन भन्दा. I need a drop. Tac. Yo, Sam, buy for him. You took the drop. पढ्ने नि गर हो कहिले काहीँ यसो.
भर्खर दिएर मुला ठ्याक्कै Stim beacon down. म खाने हो यार के लास्ट मा के यो कुरा छ Enemy and attacker spawn. फक ए किन आएको ओइ सबे I got enemies A. थपा Just let's hold the spike and let's not take it. Reloading. Open up the sky. Joke's over. You're dead. Spike down A. Get the spike, get the spike. Race, 30 you seconds got left. reload. खै लग्यो फिनिक्स ए मुला त म त स्पाइक हिन्छ भनेको त Tremor. बी गास Enemy spotted B. Ten seconds left. What's this? Spike planted. One enemy remaining. For me. Shame. I love explosions. दौड हो नि भाइ अपरेटर त Pay attention. I learned something. 20 किल रे यार यस्तो मेरो 20 किल भयो टपमा चाहिँ के आमा मक्खै छ मक्खै आम्मा वक्कै भन्दा नि आइ एम मेसमराइज्ड आइ एम सरप्राइज्ड के भन्ने अब यस्तो यस्तो पनि अनि मलाई डोलिस लिएपछि मलाई हान्नु परेन डुलिस लिएर के खेलिरहेको छु त्यो हेर न अपरेटर खेलिरहेको छु अनि हान नि त मलाई अझ मेरै 10 किल छ अब अरू कुरा छोडिदेऊ न त्यो नि जेट लिएर Stim beacon here. देन ग्रेट सेकेन्ड गेम Multiple enemies B. Spike down B. Mid. Spike is B. Stay to One behind enemy that. remaining. What? Reloading. Play. अपरेटर नो मिस बोल Leave it to पे me, I'll 3 rough किल them पायो यो राउन्ड पनि जड यसपालि भयो थियो अघिको हल्का भयो थियो यार त्यो लेफ्टमा ड्यास ठ्याक्क त्यो हानेर यसपालि चाहिँ लाग्नु Don't पर्यो worry, Switch, don't worry. Huh? If I die, you can walk. के बोलिरहेछ यो guys don't take the same angle don't take the same angle you'll come in line of fire Get out of my way. See ya. Need backup. कहाँ ब्याकअप यता नि रहेछ खत्ता मार्न बी दे One enemy remaining. I don't want to die nice one Together, we त्यो will म त bury केही them एनिमी under देखेको their छैन हो यो transgression. राउन्ड 2 राउन्ड 3 राउन्ड भइसक्यो मैले एउटा सेज मारे ए सेज रे जेट मारे तिमीलाई हान्न आइरहेको छ Switch, त्यहाँ मिडमा you don't die, man. जेट मारे You have already know. You can rest someone. You still sell that gun. Buy Vandal, please. Don't use Spectre. You have money, bro. Switch, no, you are very man. Huh? Wall कहाँ है बे? त्यो बोल You don't.
गरिदिया यार You must take it slow. You कसले लाको कि यो Need backup. Who's next? किन स्याम यतिकै पोजिसन मात्र दिने मलाई मात्र छ त्यही छ कुनामा Sorry, kid. मलाई भनिरहेको छु त्यही अलि ढिलो भयो ढिलो मलाई सुन्नु होइन मैले सुन्नमा ढिलो भयो One enemy remaining. Planting. Planting. Spike planted. Easy clutch, brother. Easy clutch. Defuse, bro. Let's not waste time. We can win them easy. This diffuse, man. छोड्दै मलाई आफ्नै पैसा किन्ने ए होइन उठाउँदै Sam, तिम्रो No more कम doubts. त्यसको भन्दा We're ready. त्यसलाई ट्र्यास भन्दा जिस्काइरहेको थियो तिम्रो कम किल भयो मार्नु पर्यो स्याम अनि मलाई मारि त रहेको छु नि हो 11 किल जेट लिएर Sage wall mid, please. Sage wall mid, don't come there. You wall mid, man. No, let him volley. Why come mid? I'm hopping mid, bro. Why Sage needs to wall? He has brain, brother. उता भने होइन हो यता म ठाउँमा भने गर्नु पर्यो त तिमीले नि त अफ गरेर छौ हेर न त्यहाँ Need backup. किन्छ तँलाई ब्याकअपमा सर मार्न Blocking sight. You should run. Too late. Spike down B. You're dead. One enemy remaining. Sage बाहिरबाट आइरहेको थियो लागिरहेको थियो मलाई ओए नमर है One left standing. सबै मरेर लगाइदिएर है लास्टमा त अलरेडी यार You're off. Stay safe. के मग्यो देऊ के Sage, you are hopping? Let me hop. I'll take. अब हान्न देऊ न Sage, बिचारालाई Are you hopping? लेट हर Come on, you. ब्रो I can buy for you. Press, come on, Thank you. take this. Thank you. I'll buy weapon. So request Vandal. Let's make them dance. आहा स्मोक आयो मेरोलाई स्मोक आयो बिचतिर बाउले हेर्छ ओए मास फुली छोटेर भाग्दिरा बिहेर जाऊ यो मान्छे अन्त यही खतरै वाल हान्दैछ सिएसको दिमाग खतरै छ अनि त्यही भएर त मलाई ए आउँदैन भनेपछि बिहा हुन्छ नि त मलाई रोटेट हानेर बिहे छोडेर गइदिएर Down and out. Down you go. मिडबाट आउन सक्छ One enemy remaining. के गरे कि मैले यार छ्या मेरो भर्खरको Do that. देखेको भयो I beg you. Good. Nice, man. Nice. We're doing. 12 Sudden death. Sam Look at me. I मलाई know मलाई that I भने am by होइन your कम ब्याक side. इजी के लिने यार अब अपरेटर सिल्ड गर्दा पैसै हुँदैन भ्यान्डल इजी रसन चलाउने ह्यान्डल चलाउनै मन पर्छ फ्यान्डम चलाउनु त मलाई किन सिल्ड फ्यान्डमै चलाऊ है फ्यान्डल भन्दा फ्यान्डम धेरै ठिक छ 26 किल टप फ्र्यागर यो पालि एस पाइदियो भने त 31 किल ओ मान्ने
आनन्द मलाई ल खै पुस ल हार्ड पुस उताबाट पुस हैन म यताबाट पुस This is our home. All Keep them player, out. all player hard push. Nah, nahi push चाहिँ ना. म त पुसन नि म Blocking sight. Right there. But it's no time. खाते चिट साला थाहा पाइदियो कस्तो मिठो त्यो अन्नला थियो केटाहरूसँग ऑडियन्स रहेछ बुट 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 Enemy down. बुट 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 Smoke on, One खाते enemy चिट remaining. Which here ni ho. त्यसलाई एक kill नहीं पाना यार. Defenders win. आइया Sam. म के भनिन यार म त के हो यो गेम पहिले अपरेटर चलाउन थालेर. के एकछिन है आम्मा स्ले हान्दियो यार. लास्टै स्ले हान्दियो यार. रेना अनलक भनेर. रेना खेला अब स्काई के रे स्काई अनलक हाना एकछिन स्टार्ट नगर एजेन्ट्स. म रेन्जमा छु है एकछिन जेट खै जेटको त्यो हान्नु पर्यो के एन्टी को फुल फर्म के हो एन्टी को फुल फर्म अब त यतिकै नि क्लासिक त ए अनरेटेड के को रे एन्टी को एन्टी नाइस ट्राई करियर हेर्नु पर्यो एक्टिभ पठाउनु पर्यो यार भएन यस्तो मैले नि बिहान भिडियो पठाएको थिएँ यार सेरिफले कति 20 किल 27 किल हाने थिएँ डेथ म्याचमा मिठो लाग्थ्यो यार बिहान चाहिँ सब आरामसँग हान्ने थिएँ ए आग्ने दिनमा त खतरै लाग्छ नि अब खै किरण के छ यार फेरि क्या रमाइलो हुँदो रहेछ यार त्यो के अरे गोली हान्दा ड्यास हान्न तर ए फेरि त्यो डिरेक्सन थिचेन भने फेरि अगाडि ड्यास हुँदो रहेछ बिर्सिन कति लेभल थियो हेर्नु न हामीले Blocking sight. Blocking sight. हाम्रो खेला चाहिँ नि तिनीहरूको यो रुलले 35 किल हाने आज बिचाराहरू तै पनि हार्यो Blocking sight. त्यो यो रुललाई 16 चोटी मात्र मलाई 10 चोटी मैले मारे Blocking sight. Blocking sight. Blocking sight. Outcome dead. Watch this. कहाँ गयो यो 5 चोटी मात्र मारे कसलाई मार्यो सपोर्ट भयो केजी मर्या रहेछ केक मर्या रहेछ सर आउनु पर्यो ओइ के रे सुनाइदियो त कति किलो हाने गरे भर्खरी कसलाई भन्यो विज्ञानलाई आउन विज्ञान एउटा कुरा नि गर्नु छ एमबीपी रेज लिएर एमबीपी कति किलो हाने गरे अप लिएर
फुल अपरेटर हेडसट का हेडसट धेरै हैन 26 किल मात्रै हाने मैले त्यही त धेरै त हैन 26 मात्र हाने MVP टप फ्र्यागर आइया Blocking sight. ओ खै स्पाइक रस लामा जानु पर्ला अब म्याच लगाऊ म्याच के लगाउने रे जेट खेल्ने हो जेट अब मोबाइल स्पाइक रस लगाऊ है भ्याउँदैन मैले अब Match found. राना आयो नि त राना डिभोर रेनाको अल्टीले के गर्छ इम्प्रेस एक्टिभेट हुन्छ जेट लियो खत्तेले मासा डजन म त मलाई रेज ल्याउ न रेज ल्याउ रेना ल्याउँ कि फिनिक्स ल्याउँ के ल्याउँ रेनाको के अरे अल्टिमेट हुँदाखेरि रेना लिउन हो के भन्छ के गर्छ त्यो अल्टीले इम्प्रेस एक्टिभेट हुँदाखेरि तिम्रो फायर रेट र रिलोड स्पिड एलिभेट हुन्छ अनि त्यो हिल आफै तान्छ तिम्रो के अरे क्यू थिच्नु पर्दैन बुझे क्यू आफै तान्छ ई चाहिँ अनि क्यू पनि अनलिमिटेड हुन्छ ई पनि अनलिमिटेड हुन्छ स्पाइक रस खेलेको स्पाइक रस खेलेको ल खेला म जान्छु कि एक गेम जति अब एक बडीमा 2 गेम खेल्छु होला यहाँ म चाहिँ निस्केको खाना खानु पर्यो आइस बक्स केटाहरू त टाइममा खाना खानु छैन मलाई भर्खर 7 बजिरहेछ यार कस्तो कुराहरू छ खै हाम्रो त 11 बजिसक्यो तिमीहरूको 11 बजे भन्दैमा के हामीले Spike rush. 7 बजे खानु क्या हो What hope do these criaturas have? I almost pity them. म त खाना खान आँटेको यो मनै पर्दैन यार फ्रेन्जी त अनि इम्प्रेस हुँदाखेरि तिमीले ई थिच्दाखेरि इन्भिजिबल पनि हुन्छ One enemy remaining. किन पानु कारण त सेबास सोबास ब्रो वाल ए गयो कि त्यो माम सब बौला फेरि घुम्ने 30 seconds left. ओइ गोल्डन वन Yorena, why you're such a noob, bitch? Fuck you. Last enemy taken out. Our Rena is such a noob.
I mean, you still have 0 kills, Wait for you right? to run circles around him. भयो केही बोल्नु छ So noob, Reyna. Oh my god. Enemy spotted mid. Blocking sight. Go get him. Reloading. Last player standing. ए तिरिका खै मार न मलाई छिटो फ्ल्यास हान्दै फ्ल्यास छ My ult's not ready. त्यत्रो Cutting their vision. Spike planted. त्यो मिनिम्यापमा हेर त्यहाँ मिनिम्यापमा देखाउँछ फ्ल्यास कहाँ छ एकछिन कुरा सो noob Reyna. Oh my god. Noob. You noob. Oh my god, now you die, you noob Reyna. Noob. Oh my god, fucking noob, you bloody idiot, you noob. Last round in the half. No one beats my firepower. I got this. Yeah, Reyna is noob, he doesn't know anything. Fucking idiot. ए हो यस्तो भन्दै जाऊ न माछा लास्ट यस्तो क्लच हान्छ नि एउटा राम्रो वेपन अपरेटर सपरेटर आयो Sage, carry us, okay? Carry us, senpai. Here. Here comes the party. Enemy spotted. Cut. There. brother. My ult's ready. One enemy remaining. Welcome to my world. Bogey cute. केही नै पाउँदैन झ्याउनाउँदो Switching sides. They're flawed. Ordinary. अब त झन् अट्याकिङ आशै छैन अब त Hey Sage, hey Sage. Carry us. 0 किल विन हो क्या Carry us, Sage. Hey Sage. Carry us. Blocking sight. Yeah, everyone else is good. Our Sova is a Many fucking noob. enemies B. No, our Reyna. ब्रो यहाँबाट आइसक्यो मार न यार 9 Satchel out. One enemy remaining. 94 ड्यामेज छ यार बाँचिरहेको थियो खाप्थ्यो Wrong buddy. Close one. Reloading. Satchel out. Blocking sight. मलाई यो नयाँ हिरो दिएर Match point. Let's end this. Reyna मलाई ड्याङ अट्याकिङमा झन् छिरेर सब एस हानेको हाने हान्नु पर्ने हो खै भएन यस्तो ओके अल्टी अल्टी ओइ खाते छोट Blocking sight. Enemy spotted B. Ready. प्लान्ट एनिमल Spike planted. मोरे फ्ल्यास खै यहाँबाट हानेर मुला मर्छ मोला दुईजना फ्ल्यास खोइ My ult's not ready. Still in sight. पिकान हान्छ ठोक अर्को फ्ल्यास फेरि Last player
standing. Oh my One enemy god, our remaining. Reyna is so noob. Come on, Jet, I believe in you. Mwah. अरे My ult's ready. Attackers Model. win. Flash hits on him. Okay, sauna time. केही बोलिन खेल्दिनँ रेना अहिले नसिकिकन अलि सिक्नुपर्छ पहिला एबिलिटी युज नगरे त अनि कहाँ for now, baby. के जेट म त जेट खेल्दै बस्ने हो मलाई बालेन इतै बस न अखि छ र सिक्नुपर्छ जिन्दगीमा Match found. Sam gagawin mo, bye-bye. Match found. Hello. हेलो के हालको हेलो के खेलेको भालुरान्ट सर कति राउन्ड भयो भर्खरै म्याच स्टार्ट भयो एजेन्ट सेलेक्ट मात्र गरेको मलाई 1 सेकेन्ड अगाडि आएको भए डज हानिदिन्थेँ नान्ने पनि त अनि के भयो त नि सेलेक्ट भइसक्यो मलाई Guy, ever thought about making Uh-huh, other nine- summons? nine रे हामी। Like अरु lions कसरी गरे or dragons. के Tried बल्ल once. स्टार्ट भयो क्या It यहाँ was हामी लाइक not राउन्ड 1 pretty. स्टार्ट भयो बल्ल 0-0 हो अहिले हान्न मिल्छ कम्ती हान्छु म अब हो हान जेट खेल्छु भनेको स्काई लिनु पर्यो यार जेट कुन च्यानलबाटै दिएर आज बिहानबाट के भन्छ पुरा सेरी फ्लेयर प्र्याक्टिस हान्दै बसेको थियो भिडियो देखाएको थियो त
त्यो भयो त्यो भिडियोमा कता भिडियो देखाऊ र मलाई तिमीले डिस्कर्डमा मेसेज चेक गर्नु पर्यो नि त आम्मामा डिस्कर्डमा मेसेज गरेको तिमीले मलाई लास्ट इयर अनि के को लिंक पठाउँछु मलाई डर लाग्छ कता मेरो उस facebook.com/ भनेर त्यत्रो fb.com भनेपछि के को हुन्छ अहिले तिमी त यहाँ त पुरै तिम्रो स्ट्रिमको चाहिरहेको अहिले यहाँ मेरो स्ट्रिमको त्यही त मेरो स्ट्रिमको त्यो हो के क्लिप Enemy spotted A. Hawk out. Spike down A. हैन भन्छ हैन त्यहाँ क्लिप मात्र हो के Spike spotted A. Healing over here. One enemy remaining. स्ट्रिम हेर्नु पर्दा त्यो भिडियो ठ्याक्क हेऱ्यो भने Heal up, squad. ठ्याक्क त्यो चाहिने पार्ट मात्र देखिन्छ ओ त्यसरी नै प्र्याक्टिस गर्ने हो ठिक छ त्यसो फर्स्ट टाइम होला के अरे त्यो पेन्टा किल अनि ओभर किलसम्म पुगेकोमा ओ त्यसरी नै हान्ने हो के त्यो र्यान्डम स्प्रे हान्ने हैन के टक्क मिलाएर हान्ने हो Reload. That should humble them. हाँसे गऱ्यो अझ डोमिनेटिङ भनेको त के तिमी यहाँ अनि हाँस्न नपाउने त लास्ट इयर चुत मारी के सुन बाबा सुन प्यार Light the way, Phoenix. Help. Hawk out. Blinded. Time to hunt. Spotted. Get grounded. Still in sight. Blocking sight. One enemy remaining. Spike down A. अब एकछिनमा त्यो के भन्छ त्यो क्लिसले नि अब एकछिनमा स्क्रिनसट पठाउँछ होला Spike spotted. चेक गरौँ त सर देखिसक्यो हेरि ए आमा के चाहिँ यु वाच मिड आई गेस यु वाच मिड They're just batteries. And I need a recharge. अहिले एकछिनमा जोसेर आउँछ अनि केटाहरूसँग खेल्छ अनि केटाहरूले खेल्नसँग खेलेपछि फेरि 26 किलो कि कति किलो हानेको 26 किलो हानेर हाम्रोमा फुल हाइप भयो Should we come? Should we come? Should we come, guys? For you, Hermanita. Hawk out. Blocking sight. मेरो चरो पड्केन Jet 44, Viper 14, Rena 50. Hawk out. Spike planted. Jet 44. Enemy spotted B. Time to hunt. Got him. Found one. One enemy remaining. Last player standing. Hey, I like this game. They're not gonna get an inch. Hawk out. Spike drop, nice.
Spike down, C. You forever and I just can't say goodbye. Last player standing. Brimstone down. Spike planted. Hawk out. Blinded. One enemy remaining. Oh, my bad. They're in B. Hawk out. Blinded. Viper was in B. Watch your back, okay, Jake? Take your time and watch your back once. Why did I sign up for this shit? Sword. Clutch. Don't try me. Hawk out. Sky, I am so proud. Keep fighting. Don't give के me भयो यार भर्खरै Take it there. Go together. Okay. You guys got this. यो स्काईको कुकुरले ड्यामेज गर्छ हो We'll find out later. ओ किरण सर ओ किरण सर Hawk out. Sword. Blinded. Sword. Time to hunt. Got him. Fire in the hole. Hawk out. Sword. Blinded. Spike planted. Yeah, bro. We can heal you. Buried. Last player standing. Forever, I just can't. No more Viper. They're in B, I guess. The Mid dead one, symphony eh? of death. Don't worry, you get used to it. Tell me why. ओ किरण सर के भन्छ यो स्काईको कुकुरले ड्यामेज गर्छ हो के रे स्काईको कुकुरले ड्यामेज पनि गर्छ हो गर्छ थो एचपी कम भएको मान्छे मर्छ त्यो त भर्खरै मैले Blinded. एउटा मरे के एचपी 10 हो कि 20 भन्दा मुनि भएको छ 20 हो कि 30 भन्दा मुनि भएको मर्छ क्या त्यो त म भर्खरै मरे के त्यो ब्रिमस्टोन त्यो म त कन्कस मात्र गर्छ होला जस्तो लाग्छ One halls. Prepare for hellfire. Hawk out. Blinded. Time to hunt. Last player standing. Leaving B, I'm leaving B. पिस्तोल लिएर हिँडिरहेछ यार यो Nice. My bad, nice. Got that music in me, baby, tell me why. We got this. You've been waiting here forever and I just can't say goodbye. KJ bro, can you drop me a river?
Blinded. Enemy spotted A. Short. Spike planted. Toxin down. Hawk out. Blinded. Last player standing. Flawless. Okay, bro. Okay, I'll go here. I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. Keep up. Easy for Sky. Hawk out. Blinded. Enemy What's your rank, spotted KJ? A. Someone's enemy spotted A. Okay. They will cover. Hawk out. Blinded. Time to hunt. They can cut. Spike down mid. Seek them out. One dead. Found one. 80. One enemy remaining. She's gonna raise again. They were not good enough. If you see one of my creatures, it's a good thing, alright? You'll figure out what they do eventually. We have their storm. Nice cover, Rena. I'll get behind the pillars, I guess. Hawk out! Watch this. Multiple enemies mid. Ooh, nice. Blinded. Prepare for hellfire. Reloading. Good One guy. dead. Yeah, Lock in sight. Time to hunt. Last player standing. यो नि आएको भयो त Spike कसम, down mid. यो केटाले हाते कम अन हिल Careful now. One enemy remaining. Come on, let's go. मर्यो 30 seconds left. Ooh, that's going on the highlight reel for sure. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. Rena must be. Let's fly. Hawk out! Blinded. Enemy spotted. Enemy spotted C.
I'm gonna ult B main, okay? Hawk out! Blinded. Spike planted. Ah, they're inside already. Sky already inside. Nice, bro. You should have knife there. Enemy spotted A. No charges left. Last player standing. Unlucky. Don't sit down. We're not done yet. Hawk out! Blinded. Spike down I'll mid. go you. Fire in the hole! शॉटगन लिएर आउँछ खत्ते म त कसम फुर्फिट हानिदिन्छु यार कसम यार यस्तो Spike planted. Enemy kill. You will not kill my allies. ये हगेको Rest. Eco or bye? One enemy remaining. Reloaded. What the hell? Diffuse आन्न खाते Last player standing. Clutch. न सेभ हान्छ न डिफ्युज हान्छ नाम पुऱ्याउँछ Last round before the switch. Use everything you have. We lose it anyway. Help a girl out, would you? Help a girl out, would ya? Help a girl out. Cheers, mate. I got yous, okay? Hawk out! Hawk destroyed! Hawk out! Huh? कहाँबाट पर्यटन Spike planted. You just hit. केही बात होइन मलाई खेल्न खुरुखुरु I don't know what. यहाँ वक्क लागिसक्यो टट C, I guess this round. Oops. गन उठान्न मासलाई कति मन पर्यो हो पिस्तोल यसलाई Last player standing. Coming B. Jet dash. No, you don't. ओडिनले फुट्छ यार माखतेहरू Switching sides. हिल्न सुरुमा सर यिनीहरूले I shouldn't have के done much. See, use your ult, Sky. Nice.
Nice. Oh. Enemy spotted B. Stay down. I'm not buying snake bite this round, okay? I'm buying shield. Opponent killed. Enemy spotted. One enemy remaining. Out for me. Sky duck. I'll outshine all their aim. Music in you, baby. Tell me why. Not in here forever, and I just can't say goodbye. Dead. Toxin down, guys. Wait. Wait for the toxin. Guys, wait. के बॉडी भइरहेको क्या होला अपड्राफ्ट खाते Hawk out. Many enemies B. Hawk out. Toxin down. चेट Spike down. C. ये नहीं दुनिया में Last player standing. One have to play anti-flash, okay? Toxin up. Let's get these idiots. Reloading. I got you, Reyna bro. flash Reyna flash Reyna One of them might be in mid. flash what the fuck मैं सर खाते Enough. Enemy spotted C. Finished. Punch it. Hawk out. He was flank, I guess. I told ya. Spike planted. Someone see. Hawk out. Blinded. One enemy remaining. That's 3. The last of them. बेट्सर के छ I know what must be done. तेरा बाजीगर Bonus or buy? Okay. I meant to say, should we upgrade or should we use this? Hey Reyna, do you know how to play this game? Stay safe. Okay. Come on, flash for me, yeah? Reyna? Hey. Man, fuck you. Toxin up. Hawk out. One coming from window here. One flanking, I guess.
Someone see. Spike planted. यो रेना के बट हो कि क्या हो Enemy spotted A. Hawk out. Hello. Blinded. Khan wait. Ended. Hawk out. Time to hunt. They're concussed. One enemy One remaining. down. We know what we're doing. Trust each other and we'll be fine. Pushing elbow. Guys, pushing elbow. Watch your back. Yeah. Oh, she's dead. Nice. Shoot. Don't pick, play easy. except Spike Fox. down, mid. Here, you saw her, here. मर्यो खाते फिनिक्स Last player standing. यो रेना फेरि आफ्नै दुनियाँमा छ Nice. मासलम Cutting their vision. Stay alive. I want their life, not yours. What? Reloading. अप हान्छस् Let's go. रेना Hawk out. Blinded. Tucks up. What the fuck? Sky might flank, guys. Prepare for hellfire. Someone's A. Enemy spotted B. Reloaded. Bye. One enemy remaining. My bad, guys. I died. Hawk out. Spike planted. What? Your life. I'm having very bad game, bro. Make sure to follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. I gave my Viper wall at A, okay? Keep up. Hawk What? out. Sky is in A, yeah. 3A, guys. Go A. All A now. Sleep One tight. above you. Oh, one nice try. Spike planted. Last player standing. Seek them out. Found one. Found one.
blindly rush or Hawk out! Hawk out! Blinded. Taken out. Time to hunt. Got him. wall up. Just some good old hard I have a yakka. Viper pit. Standing in I have a between Viper pit. us and Wall victory. down. तेरे Let's keep it rolling. Hawk out! What's the A or B? Okay. Spike more down. Viper. C. I got the spike. Someone's A. Spike planted. Fire in the hole! Hawk out! Last player standing. Hawk out! Toxin down. They know I'm here. Ended. आपको ठाउँ पर्ने यार त मरिसकेको थियो We move as a unit, okay? Last thing I need is some hero messing things up. Unlock it and Kadoxer. Blocking sight. Blocking sight. There's a vandal. There's a vandal. Enemy spotted A. Spike carrier's down. Nice try. Spike down A. Get out of my way! I got the spike. Force by. Carrier's down. बेना सर कति राउन्ड बाँकी छ No charges left. म खाना खान जान्छु यो राउन्ड पछि हेर यार ए फुटबल पनि हेर फुटबल हेर्छु होला मैले पछि बिहान हाइलाइट हेर्ने के सर आरामसँग हा राजा हुँदैन त्यसरी कहाँ रेना हेभ द स्पाइक Shot, bro. 30 seconds left. Come on, let's go. Last player standing. Guy here. Get the spike again. 10 seconds left. Spike. Nice try. Back. Fuck. Careful now. के गर्छ I have my ult. Let's get into second. Y'all better keep up. Want me. They're Viper also.
If Viper शाबास ults, use your dog, okay? Choose her back, okay, bro? Block cat. Enemy spotted. I didn't see him. I didn't see him. I did. Spike down A. क्या हामी नि भेट्रा थिए र फेरि I'm dead. I'm dead. I'm dead. Last player standing. What? I was very low. Put down. Careful now. Okay. We get a pick, we move in. Got it? We win, we survive. मैले अपड्राफ्ट हाने हो भर्खरै साला कतै Pull cat! Blocking sight, blocking sight. बस Enemy spotted C. Last player standing. Seek them out. Found one. Finish. ओडिनले आउँछ मास Match point. The symphony of death. Wait to get used to it. त्यसको माथि एफके अझ नि स्पेक्टर चलाएर छ यो फेरि Keep up. Welcome to my world. Pull cat. Blinded. Enemy spotted A. Pull cat. Enemy spotted A. Ugh. Spike planted. You will not kill my allies. They're concussed. Prepare for hellfire. Fire in the hole. They will cover. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Last player standing. रेना फ्ल्याश खाती Defenders win. यस्तो प्लेयरहरू छन् यार
Pew, 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 pew. Hey, dude, you told. Told everyone last week that you were going to build a sun-guzzling electric vehicle using lasers. Did I really say all that? Yeah, and now it's this week and it's time for you to deliver. You better have some major lasers. Look, they're watching. Don't mess this up. Welcome back to the military Humvee electric vehicle conversion. I'm super surprised I didn't know this until yesterday. But Japan actually made their own imitation military Humvee. It was manufactured by Toyota, and this is real. It was called the Mega Cruiser. It had the same transmission tunnel, about the same size, and even had portal axles down by the tires. And I'm sure the Mega Cruiser was pretty great with its 280 pound-feet of torque, but that's still gonna be peanuts compared to the over 800 pound-feet of torque that my electric Humvee's gonna have. Today we're going to mount that electric motor along with all of the drivetrain components. Should be pretty fun. Let's get started. We've drawn up motor mounts for all of my electric vehicle components in a free program called Fusion 360, taking measurements of the Hummer frame and trying to use as many bolt holes as possible from the previous components that we removed earlier, because the less we have to change, the quicker and easier it is to get things mounted. But how do we take those computer designs and transition them into reality? The answer is with lasers. You thought I was joking, huh? Right now I'm inside of a giant industrial laser from a company called Oshcut, which conveniently is very close to where I live. This thing behind me is a 10 kilowatt laser, which means there are over 10,000 watts of light focusing power that can slice through over inch-thick slabs of metal pretty easily. This video is not sponsored, I just think it's pretty fascinating, and I'm going to show you how it works. I can take my motor mount designs, throw them on the website, and have them cut and sent to me the very next day. It makes prototyping projects like what we're doing pretty simple and pretty quick. We're talking 3.3 million times stronger than your little laser pointer at home. One example of how all this works is we have a model of a Tesla Cybertruck right here, you know, laser cut right out of metal. We can take this design, throw it on Oshcut's website, pick which metal we want, like brass, stainless steel, aluminum. We're gonna go with stainless steel since that's what the Cybertruck is actually made of. And in less time than you've spent listening to me talk, the laser has finished cutting it out. Can box it up and ship it to your house the very next day. Like I said, makes prototyping pretty quick and easy. If you want a laser cut Cybertruck of your very own, I will have the design for this down in the video description for free. All you have to do is pay for the cutting and the shipping. And of course, you'll have to bend it into shape yourself. Now, let's get to the big stuff, my motor mounts. I decided to go with 304 stainless steel for my motor mounts, since that's what the Tesla electric Cybertruck is made from.
And it's just, you know, a little shinier than regular steel, so it'll match all of my electric components. The aesthetic aspect of stainless is kind of cool. Luckily, Oshcut keeps a lot of material on hand, so I can pick pretty much any metal that I want to for my motor mounts. It'll make more sense how all these pieces get assembled in just a second. As you can see, the laser is cutting out flat sheets of metal, but in order to make our metal mounts a little more structural, we can add some bins, and Oshcut has a machine that does this as well. The piece you're looking at here is the motor shelf. And this piece is going to help support the motor from behind. The laser gets directed through a fiber optic cable to the head of the machine, where it gets focused onto the surface of the metal in a super fine line. The laser is capable of cutting through 1-inch thick pieces of steel and aluminum. The head of the cutting machine accelerates at 1.8 Gs, which is about the same force that you would get in an F1 race car. It gets a lot of work done really fast. The nice thing for me is that my motor mounts are relatively small, and Oshcut isn't charging me for the full sheet of metal since they can divide out the pieces of metal and reuse the scraps, which is a win-win for everyone. One of the reasons stainless steel is used a lot in medical equipment is because it doesn't rust, and it also doesn't become brittle in super cold temperatures. So if for whatever reason I was driving my Hummer around on Mars where it is super cold, my motor mounts would be just fine. The finishing machine takes the stainless steel and suctions it to the rubberized belt, kind of like a reversed air hockey table, and slides it through a belt sander, along with a couple pairs of drum sanders, which deburr the sharp edges and give kind of a clean finish to the metal. We cut hexagons into the platform for the inverter. This decreases the weight of the metal, while not decreasing too much of the strength. Then we make our way over to the press brake. The press brake is a massive machine that can bend full sheets of metal with the force of about 150 tons. If you're American, that's about the weight of 60 Ford F-150s. We're bending the metal for multiple reasons. One, we need it to fit the shape of the Hummer. And two, bent metal has more strength than just flat metal. With everything laser cut, cleaned off, and bent, it's time to install it in the Hummer. So welding this up is kind of fun. We're using stainless steel, so when it's underneath the truck, it'll always stay shiny because stainless steel doesn't rust. And we're using something called TIG welding to put it all together. हजुर ओ स्याम भाइ हजुर हजुर दाइ भन न भाइ स्याम भाइ भन्छ यस्तो उहाँले हजुर ठिक छ Your lips, my lips. With TIG welding, we have a couple different steps. We have the electrode here, the grounding clamp, which is attached to my metal table, and the electrode, take a look at this. The electrode has a tungsten tip. के भिसी नै आउँदैन नि त हाम्रो विज्ञान त And it's called a non-consumable electrode, which means that we can add any amount of filler material that we want, because as the arc is generated between the electrode and the stainless steel plate, the temperature gets hotter than the surface of the sun, which melts the stainless steel rod I have onto the stainless steel and creates a bond between the two materials. TIG welding, which is what this is much more difficult than MIG welding, which is the type of welding that has the wire feed and all you do is press a trigger and you're basically done.
With this setup, there's a lot more variables to control. One, you have to control how fast you're feeding the filler rod in, and two, there's a foot pedal that you have to press to control the amperage or how hot it gets. And in order to get a good arc, the tungsten needs to be ground down to a super sharp point, which is probably hard to see on camera, but it just makes a more controllable weld. So this is going to be the plate that the inverter sits on in the front of the Humvee. And since there's nothing structural going on with this, I think I'm going to try a few welds myself. बिजी आउनु पर्यो नि यार सर यार आफलाई ना छैन अफलाइन था लास्ट केटाहरू त गायब भइदिने निस्किसके राडीको छोरीले वनवे हान्दिएको ओ बिगान सर आउनु पर्यो के केटाहरू खेल्न यार कहाँ भइदिएर माइनक्राफ्ट हान्ने होइन माइनक्राफ्ट ओ बिगान्डो सर भोलि कति चाँडो बाहिर भाग्छन् हो किरण सर नि आउनु पर्यो माइनक्राफ्ट खेल्न धेरै भ्यालोरेन्ट ग्राइन्ड मात्र हान्ने होइन क्या मलाई चिल ढुक्क चिलवाला गेम पनि खेल्नु पर्यो कहिले काहीँ धेरै टिल्ट मात्र हुने गेम खेल्छन् यार केटाहरू त Not too shabby. I do think I'm going to stick to just the cosmetic welds, though. Joining up the EV torque box with the UQM electric motor, I'm using molybdenum grease, which is a super extreme temperature resistant grease, which allows the spline shaft to enter into the torque box and mate smoothly. Because the tolerances are so tight, if there's not some kind of lubricant between the two, it makes the insertion fairly difficult. Stainless comes in a lot of different finishes. This is called a mill finish, which is what it looks like straight out of the mill. And as we've been welding, you can see it's kind of discolored a little bit. The discoloration is oxide from the heat of the welder. But once we take a wire brush to it or a wire wheel, it can take that color right back to the mill finish that it had before. We are taking special care to use a brush made out of stainless for this procedure, because if we were to use a regular brush, it might leave little bits of steel inside of the stainless and that would rust, and we're trying to avoid that. Some welders are able to control the color coming off of the weld and they make some super cool pieces of art with it. But since we are just making motor mounts, we're going to keep everything the same color. So remember how I said everything needs to be rubber isolated? Well, we have these little bushings that are just gonna sit right inside of here on this motor mount. And this is what the frame is gonna connect to and support the motor to keep it rubber isolated.
now for this one. So we ended up getting the torque box attached to the UQM 220 Plus. It was a very difficult experience. I didn't film a lot of it, but we did reach out to the manufacturer and they are going to change some things with this junction. So hopefully no one else has to go through the same things we did. Either way, this is still the best matchup since peanut butter and jelly, and we are going to throw it in the Humvee. And there we have it. The motor is in place. We have the rubber bushing on this side and this side to keep it from tilting left and right. And then we have the rubber mount here to keep it from tilting forward and backward. And it's a pretty low profile too. You can see all the way through the doghouse. But my favorite thing is over here. This is about eye level where I will be driving. And inside the doghouse, which I'm hoping to make kind of like a clear covering, I can see everything in action. Because as we know, transparent technology is the best technology. Now let's get the inverter in place. Remember, that's what's going to change our DC power from the batteries into AC that the motor can use. So we did cut the hexagon pattern in here to save weight, but also just because it looks cool. Kind of like my jerry rig knife, link down in the description. And the reason we have an AC motor instead of a DC motor is because with AC, we can use it as a generator when we're going downhill and put power back into the batteries. Pretty cool. So the inverter is now in place with this stainless steel mount. We have the motor and torque box in place with their stainless steel mount. The only thing we have left is the transfer case, which does the four-wheel drive, and its stainless mount. Oh, you're impressive. We need to tell your wife about this. I think it's so cool. So here underneath the Humvee, we have the old transmission mount that was sitting where the transmission would sit on top of, and we're going to reuse those same 4 bolts for our transfer case. But we do need to drill 2 more holes on each side because our new stainless mount has 4 holes on each one. It's interesting that the original bolts come from the outside of the frame and stick through, but our bolts are going to go through the inside of the frame and rest between the body and the frame of the Humvee. It is pretty easy to take the body off of the frame, and by easy I mean I think it's like 6 bolts. So it would be easier if we came in from the outside like AM General did way back in the day, but I think we'll be just fine going the opposite direction. The shifter for the Atlas transfer case isn't a park or drive situation. It's more of a high and low, four-wheel drive and not four-wheel drive situation. There's 2 shifters. One controls the rear wheels and one controls the front wheels. Independent front and rear controls are pretty fun, and I'll have to show you more, when this thing gets rolling. But once I have the shifting cable situated at the base of the transfer case, routed in a circle up around top, and inserted into the bottom of the shifters,
Then I can get the cable screwed into the bottom of the shifters and we're good to go. This is a temporary setup at the moment. I do want to laser cut a stainless steel plate for the top, but at least now we can see that everything is working. The forward, reverse, and neutral shifter will probably be more of a button here on the dashboard. One thing to keep in mind as well is that the Atlas transfer case is a synchronized unit, meaning it won't always be able to shift if the Hummer isn't moving. Sometimes it takes the wheels spinning just a tiny bit to get the gears to line up so it shifts into place. Speaking of rolling, let me show you the drive shafts. The drive shafts are what connect the motor to the transfer case and the transfer case to the differentials. Without them, we're not rolling anywhere. So if you remember from the teardown video, these are the drive shafts that I ripped out of the old Humvee. You know, all those parts over there. This is the one that went from the transmission to the rear differential to run the rear tires, and this one went from the transfer case to the front differential to run the front tires. Now, look at the size comparison with my new drive shafts. These had to be custom designed because of the massive torque that my electric drive unit is outputting. Bigger shafts for a higher workload. Inside of the U-joint, which are these little guys here, we have to be a little bit careful to make sure these never fall off. Because if this falls off and hits the ground, each of these little needle bearings could go everywhere, which would be hard to clean up and restack inside. We'll have about 815 pound-feet of torque coming off of the torque box, and this should be able to handle it. And it's not just the peak torque, it's that it's instant. It's ready to go right off of the bat with the electric motor. With regular diesel or gas-powered engines, it takes a while to build up that torque. And the drive shafts don't have to be as big because they don't have to be immediately ready to take it all. The parts that connect the drive shafts to the components are called yokes, that allow for a little bit of angle adjustment and can just bolt together. I like this shot from underneath the Hummer. We have both the tires, the front differential, then we have our electric motor here with the drive shafts heading to the transfer case. The transfer case can let the power flow out through the rear differential to the rear tires for rear wheel drive, or it can send power to the front differential for front wheel drive, or all four at the same time for four wheel drive. My electric military Humvee should be able to handle anything that gets thrown its direction. I think my view from the driver's seat is gonna be pretty sweet, especially if I get that clear doghouse cover built. With the driveline done, we're making good progress. I think in the next video we're gonna do the 12-volt system, which is what powers, the headlights, the power steering pump, all of the basic accessories that don't need the high voltage. When we start working with the high voltage, things are gonna get a little more intense. Huge thanks to Oshcut for laser cutting all of my motor mounts. If you want your very own Cybertruck, I will leave a link for this down in the description. Yeah, when you see Zathura, you'll love this right there. We made a decision early to go with Stan Winston Studios to design with us the Iron Man suits. That's going to be too kicky. Yeah. And that's too matty. I like the brush feeling. Yeah, this is kind of. I'd like to say, gosh, everybody was just clamoring after us to do Iron Man, but the fact of the matter is that the minute we heard that Iron Man was being made, we went after it. We're all Iron Man fans. It was like the perfect thing for the studio. So we went after the show, and at just about the time that Jon Favreau was signed to actually direct it was when we took our first meeting with Marvel, and Jon was in that meeting. This particular film was a little bit more interesting because there was already a design idea or a series of design ideas in place.
they had conceptual drawings of Iron Man that fit a certain body proportion and a certain body type. So we had to inherit those and then bring them into our world and make them function. The big challenge was the fact that they hadn't cast anyone to be Iron Man. And here it is. Here's the final. And that's what we come to. Here it is. Yeah. That's what we get for the amount we have to spend. The journey you generally go through in the creation of a suit is you sit down with Stan Winston, his design team, our internal team, Favreau, the producers, and everyone starts with drawings and images, and you Photoshop, and you get to sort of a 2D drawing, like a color drawing that you can hang up. That then gets moved to a modeling stage, to a 3D model, so you see a quick time of a model that turns. Then that goes to a clay maker, and then you see the first clay made of it, and it's something tangible now that you can touch and you can spin. And we're convinced that a human head would actually fit in this thing, right? The ears are right up inside, right up against the... It's exciting. This is when you really get a sense of the movie coming together, when you start to see this. It's a bigger leap in some ways to go from an idea to this than to go from this to the actual movie. And then there's generally a maquette that's made, which is a miniature desktop model of it, and it might be only 2 feet tall. It's a work in progress, but it's coming along. That's great. Obviously, we don't have the wardrobe when we get withheld. And then you wait, and you know the next step is the suit. And it's the full-size, shootable, physical suit that a person's gonna get into. I've never made a movie of this size before or of this genre. I've always been a fan, but it's a daunting undertaking. The day I knew everything was going to be okay was the day that Robert Downey Jr. was attached to play Iron Man. That is gorgeous. What Kevin's going to do, and they're going to take a cast to your foot so that it's a very low relief strap. Stan Winston's reputation and Shane, the guys on that team, I've worked with them before. Every time you go into their shop, you go, oh my God, and they did that, and they did that, and AI, and this and that, and you see a history of films that I grew up on. The reason that I'm playing Tony Stark, the reason that I'm involved in Iron Man, the reason that I'm so excited is I'm crazy about movies. That's why I wanted to become an actor. That's why I could cry watching Chud, Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers. I buy into movies, I love it. I see The Fly, I don't care if that's Jeff Goldblum going, you know, I'm like, I'm in it. They're transporting, the fly's dying. I mean, I'm a sucker for this stuff. Yeah. Again, I'm just thrilled to land in another gig with you. That's cool. Me too, man. The best thing I can tell you about me is ultimately I just don't do anything. Oh, I'm sick. I'm out of here. All right. Later. Get a good night. Stan, thanks. Good to see you, Rob. Okay. I'll see you soon. I walk in like a fan because I say it humbly because I really don't do it. I did it when I started. Now I oversee it. Shane oversees it. Everybody I just enjoy it. I come in and it's easy for me to say, wow, that's cool, do more of that. You know, make sure my name is on the screen. How many gags are you doing? We're going to do the inclined one after this one, but this one right now you're more upright. We're just going to do a small blender section. Hey, I don't like my little tummy there. I'm not doing all this core work for nothing. That's all I'm saying. Behold the mass. I'm beholding the We could hold off on this part. We are building a prototype while we're going. We've never built an Iron Man suit before. Dude, you're zooming in on my hammer right now, aren't you? He's up on the What kind hammer. of twisted parlor games going down here? And so you're given a launching gun, and then you have to hit the finish mark with the suit done. So it's not like we are ever able to kind of make one and then scrap it and make another one and make improvements and scrap that and we have to actually work it all out and deliver at the time we're supposed to. John, don't. Johnny. Faster! Thank you. Right now you're in the Stan Winston mold shop, the finishing shop. What you see behind me is where most of the parts are being modeled and parts are being painted. There's about 450 individual parts that make this suit. This is going to be the Mark II's chest. This is where the RT will go, and it's actually spray chrome metal,
and it's been brushed. This is actually the process of putting in the rivets based on the design. And it's not really a polished rivet at all. It's just the illusion of a polished rivet. These are 2 pieces from the Mark III, and these are from our early test. This enormous calf that has sort of the accoutrement of like jet engines and things. But the foot goes in here, and then these panels had to be designed to slide and move. These are large sections of the Crimson Dynamo that are being made. This is a negative flexible mold, and these are just quickie temporary molds to pull out hard shells. What's interesting about what Trevor's painting is that this is a flexible paint for urethane that doesn't crack or buckle, and we have a lot of parts that are actually flexible. And it took a long time to get that to work. And this is Tim Nordella, who's mechanizing the Crimson Dynamo. There's a hatch that opens, revealing the sinister man who's inside. Eventually, it'll all be dressed like a very, very tight, and down below, like the cockpit of a dive vessel. But right now, these are just the outer shells and sort of the escape hatch of this particular thing here. When you work with someone like Stan Winston's company, so far, this is John and my second film with them. It's still a pretty magical experience when that suit's first rolled out. And Shane likes to put it behind a curtain generally and unveil the curtain in a very dramatic way, and there was Iron Man standing behind. What do we do today? I turned it on. Voila! And then you look at it and you touch it, and it's sort of half excitement and half fear because it's very real. And generally you're pretty close to production at that point when that suit's shown to you. So hopefully your research was right, and the proportions all line up, and the textures are good, and the colors, and all the decisions you made along the way make sense. Once you start to not see the whole guy, the proportions of him, and I think 235 is a good move here. I think it holds up really well. When John first saw it, he was all smiles. I mean, he was really happy. Once the stuntmen had really become accustomed to the suit, when they started out, they were just a little afraid of damaging it, plates intersecting and chipping off paint and that kind of thing. But by the end of the day, he'd really gotten the full range of motion and had sort of learned to live in the suit. Those dailies at the end of the day were just amazing. I think everyone was just blown away. You have to be strong and you have to be athletic to do this. It's like wearing very heavy football gear. Your endurance level has to be up for it because it's a double-edged sword. We have to make it light enough to move, but we have to make it heavy enough not to just completely, crack apart when somebody puts too much muscle into it. So just do a, like the first guy, outside the door. The Mark I with the flamethrowers and stuff was close to 100 pounds. Without the flamethrowers and the gas and everything on it, it was maybe 60 or 70 pounds. Okay, and roll camera. What it feels like you're doing inside the suit doesn't relate at all. When I'm walking, if I look down to see my mark at all, they notice. But when I roll my shoulders up and try to get the hero pose, they can barely see it. So it's taken a while to watch ourselves on camera to learn what it looks like and what the moves relate to. Another rotation, Mike. Like right here, it locks out. And here, the weight comes down on my shoulder. So to be erect, is this what you're looking for? Well, I just want to see it, to see if it, because right now we're seeing, I see you crouch, right? Yeah. The hero poses kind of came from us just kind of striking poses and looking what looked best, and then them saying, yeah, hold that, and things from the comic book that they took and poses they want, and then there were some that we came up with our own, and just different looks and, trying to show that you can see his character. If he's angry or if things are going good in the suit, they wanted to see that on camera. Roll camera. Action. Yes, of course there's going to be a great deal of digital work that has to be done to bring something like this to life on screen. But the fact of the matter is these suits truly exist. And they are going to be there. And they're going to be on the set. And they're going to be actors. And we are going to see the real thing along with the digital thing. But when you as an audience are looking at it, screw you up a little bit so you really don't know what you're seeing. Is that real or is that digital? And then you let go. My background as a filmmaker is not in this sort of genre. I've dabbled a little bit in special effects in Zathura and Elf, but really I come from more of an independent background.
primarily a comedic background. And so I really wanted to offer a human side that would fit in with my sensibility of filmmaking. And in assembling the cast that I did between Robert Downey Jr. and Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard, that's a cast that I would be happy to have in a drama or a comedy. PUBG अन्ना बोला है क्या? कसको इन गेम माइक खोल्लै छ है मेरो पनि खोल्लै छ Singapore, Singapore. Singapore, Singapore. Singapore 1, Singapore 1. Yay. नहीं पम बैच खेलेर रहेछ के स्टार्ट गर्दैन किन यत्रो पिङ ठिकै घट्यो छुट्याइदिउँ एक्लैले भ्याइदिन्छ यस्तो त एग्रो खेल्ने मान्छे सम्पूर्णलाई ड्र्याग बल स्किन चलाउनु पाए ल लेट्स गो एकजना आउन बाँकी छ पोर आउँदैन रे त्यसको नाटकै धेरै अनुसार यो के अरे हनिसकेको एउटामा बाडौँ होइन पर्फेक्ट हुन्छ आमा पुरा ऊ खेल्नला जस्तै फिलिङ आइरहेछ आयो त म चाहिँ टिममा भएकोले हो खासै फरक हुँदैन जुनमा राखेर हुन्छ है हैन त्यस्तो हैन सेम थिङ त्यस्तै सपोर्ट एजेन्ट खेलेको +1 प्रिडेटली क्यारी हान्दिहाल्छ भयो म त चिल गर्ने हो केटा साइफरमा क्यामेरा हेर्दै बस्ने यस्तो खतरा खेल्छ साइफर ल कस्तो जेट हो कस्टम हो गाइस रमाइलो गर्ने पो त रमाइलो गर्ने हो साइफरले तिमीलाई मरेको हेर्नु आफ्नो टिममेटहरुलाई मरेको हेर्नु क्यामेरा वाउ मरेको फोटो खिच्दियो नि म संस्कारी रेज हान्छु अब संस्कारी उता रेज म संस्कारी रेज नेक्स्ट लेभल जिगे फेरि त
अनि फ्लाइट हानेको मलाई किन ओइ उत्सु किन ब्लाइन्ड हानेको मलाई किन हारेको Next Valorant Act will make ranking up easier for stock silvers. लो पिङ त स्टक versus सिल्भर अनि संस्कारी। स्टक आइरनहरूलाई चाहिँ के नि जोली बोय भनेको को हो युनिसको साथी हैन स्टक आइरन नि हुन्छ खै हामी आइरनमै स्टक केटाहरूले खेलेर मेरो लिटरली सिल्भर कति पुरा थियो के आयरनबाट हैन मैले फेरि सिल्भरबाट आयरन झारिसकेँ के पुन्टेले स्ट्रिम गरेछ कि नै म डगी एङ्ग्री पठाउन लाग्यो त्यसलाई छैन पठाउनु गरेको पठाइछि फेरि स्ट्रिम गरेर बेला देखिरहेको को बाँकी हो अब अनि साउसी गौरव तेरो नि कस्टम खेल्न मिल्छ है आइज त भ्यालोरेन्ट ल को चाहिँ हो 20 जना अनि साउँदैन जस्तो छ खै अनि साउँदैन जस्तो छ नि त खै त आको कोही पनि त आएको छैन कुर्न कोही त आओस् न कोरमै खै त कोर छैन कहाँ भयो त्यो खै तेरो अपडेट गर्नुपर्ने होला फेरि वाइल्ड टाइम लाग्छ भयो नट ट्राई न भयो कस्टम हान्दिम भनेको कस्टम रमाइलो हुन्छ किनभने सबैलाई सबको प्ले स्टाइल थाहा छ नि त ट्रोल हान्दै बस्ने गाइस साइफरले आफ्नो साथीहरू मरा फोटो खिच्ने होइन त केटाहरू अघि म सबैले काँदै सिद्धान्त दाइ भन्दै DJ Scanner has यो requested to ट्रोल join हान्न आएको यो ट्रोल हान्न आएको इन्भाइट हालौँ न ओ नो हेलो ओ नो म हल्का उता भयो ल डीजीको टोर्नामेन्ट डीजीको ट्विटर भन्दै डीजी टोर्नामेन्ट ल गएर अब्जर्भर पुन्टे कन्टेन्ट चाहिएको छ आइरन टुर्नामेन्ट स्ट्रिम हान्नु दिस ओली बोइज भर्सेस जे नेपाल कन्टेन्ट दिस ओली भर्सेस जे नेपाल spectating iron tournament with Only with wow. The content criminal. टाउको दुख्छ सरी ओके ह्याङओभर होला चाहिँ हिजोको ड्रोङ्कुल गरी जस्तो मादर ह्याङओभर वाउ प्लिज तिम्रो बाहिर थियो भने थाहा छ मलाई त्यो दुईटाले एउटै स्टोरी हालेर जिराको तिमीले एकै ठाउँमा जे भयो नि चाचा लाले पोखरा आउने हो नि त त्यही भने जैलाले भने चाचा लाले पोखरा आउने ल जिता पुन्टु रेडियन्ट बजाउँछौ के रे डीजीले रेस खेलाइदिएर जबरजस्ती अनि चाचा लाले पोखरा आइछ इमोर्टल कति है त्यसको र्याङ्क 4-5 कति रे 4-5-6 कति पुगेछ चाहिँ रेडियन्ट हुन्छ फेडेड कति पुगेछ चाहिँ रेडियन्ट 500 के पुगे रेडियन्ट भनेको टप 500 मा छिर्नु पर्छ लेभल चाहिँ 28 रे अझ साँच्ची उत्सव सुनिरहेछ करिम नि इमोर्टल पुगेछ यार करिम पनि इमोर्टलमा छ सब इमोर्टल पुगिरहेछ अनि साउँदैन जस्तो छ कतिजना बाँकी एकजना चाहियो नि हामीलाई अब जेडलाइन छ उता बस्ने एकजना चाहियो नि हामीलाई को गएको उत्सव कुन हो रे ओके ट्र्याक ल आइज कस्टम हान्दिम 5v5 ओए स्टक मार्केट स्पेशलिस्ट यसको नाम यो राख्दिम न हर्ष मेहता ओए मलाई खेल्न आउँदैन अहिले भन्दैछु म कसम रमाइलो ट्रिगर कोही ट्रिगर खादैन चिलमा खेल्ने लागि
म 15 चोटि मर्छु अनि एकचोटि झुकेर मार्छु त्यही हो त्यति ठुलो कुरा हो त भने अनि एड चाहिँ कसरी गर्ने तर मलाई गर्न ए स्नेहीलाई गर्न जेल्डा # पुग्यो त्यो कसरी गर्छ एड कसरी गर्छ त्यहाँ त्यो सेटिङ बटनको तल त्यो साइडमा साथीहरु देखाउँछ नि ए देखे हो जेल्डा # पुग्यो PUGYO PUGYO सर्च त्यही आयो अरे राइट आइडी रे इनभ्यालिड भन्यो खै के भने मलाई गर्न तेरो भन्दा 69 गोट 69 गोट 69 # 5410 जी सानो हो क्यापिटल हो के हो त्यो त्यस्तो फरक पर्दैन मैले पठाइदिएको रिक्वेस्ट आइज कसरी एसेप्ट चाहिँ कसरी हुन्छ फेरि ती गर्न एड बेटा गो भनेर चिल के ल मलाई थाहा छैन कि साच्चै भने मलाई कसम थाहा के भएन इन्भाइट तेरो माइक खतरा भयो त के हो माइक किन होला माइक किने त किन तर फोनको माइक युज गर अहिले हेर्दा मलाई खेल्न आउँदैन कसम ल दोतिर जानु पर्यो स्नेही र त्यो 7 15 भयो मैले जानु कहाँ जाने डिफेन्डरमा वेट भएन नि त यस्तो होइन कुरा टिमै मिला छैन यस्तो गर्नु पर्यो के रे स्याम र गोट भएको टिममा सबिनलाई राख्नु पर्यो मेरो टिममा एउटा प्रो राख्दा त कसम भने यस्तो गरेर के हुँदैन सुरु गर्दियो के गर्न यसो गर होइन कुरा सबिन जाऊ जेल्डा आउ नि तपाईको त नि त्यही गर्ला होइन म तिम्रोतिर भन सबिन माथि आऊ ल मेरो आउनै मिल्दैन ए यस्तो गर्नु पर्यो नि अर्को विषयमा म्याप बाइन्ड खेल्न हामी बाइन्ड बिचमा जानु पर्यो इन गेम भिसीमा आउनु पर्यो एकदम हाइपिङ हुन्छ हैन एडीएसएल मेरो टिममा गएको छ एउटा भिसीमा आउनु पर्यो ल ओए हेलो ड्र्याग हान्दियो हजुर म के खेल्ने त मेरो त केही अनलकै छैन यता मजाले खेल्दियो म चाहिँ कसको टिम हो खास कता जाने म चाहिँ माथि हो त यही बस्ने अनुसार जस ओए हाम्रोमा स्मोकर छैन है ओए आस्ता भनेको को लाफ रेन संस्कारले म हो ल संस्कारले संस्कार जिताउने भयो अब म फेरि भाइको फेरि भाइबल फेरि खतरा हेर्नुहुन्छ नि दाइ तिनीहरु बल खेल्यो होला म डर लागिसक्यो म त बिल्ला हुन्छ मेरो फर्स्ट टाइम यो दिन केही भएन मजाको यही हो बे लगान दे त मैले नि ए इजी ल गर न लगा केही भएन भन्दियो इजी ल इजी म कुन बेला गइदिन्छु इन गेम बोल्दिन्छु मलाई थाहा हुँदैन लाइक के र म मिलेर ड्याङ फ्ल्यास हाने गर्नुपर्छ टिम फ्ल्यास ड्याङ म त आफूले फ्ल्यास हान्दिन्छु साच्चै हो नि ओए के हो 120 लेभलले को हो त्यो आमा यार डेन्जर मान्छे पुच्छु हो त्यो ओए लास्ट पिरो प्लेयरहरु के भन्छ उ कति लेभलको के रे एस्कनर ओए व्हाट द फक 2 मिनेटमा गोल ओके Their jet is nothing compared to ours. Let's crush that crap. नेले जेट खेले त ओके के गरेको के ताउती उ गर्ने काम ड्र्याग गर्ने काम कसले गरे ताउती ड्र्याग गर्ने काम हेलो ओइ थाहा छैन मलाई ऑडिट लॉग हेलो म कुन ठाउँ यस्तो सबजना त हो म लिटरली फोनबाट हो है केटा हो भोइसमा चाहिँ केही छैन मनी फोन बढ्यो साडो भयो यार सबजना एमा हो मेबी क्लास को बिचारा Oh my god. What this Look out! Wait.
आउँदैन नि त म यतिर लागौँ Oh my god मैले मेरो फ्ल्यास वेस्ट हाने यार भर्खरी इच्छा ए हामी दुईटै यही छौ लङ एउटा को लङ एउटा हुक्का हुन्छ खै साइफर भनेपछि भेटेर त होला हेर्न त मान्छे दौडी दौडी हाने एउटा एल्बो छिरिसक्यो है ए पिक लिऊ न सरी कसकोमा हो प्लेन एउटा एल्बो मेरोमा टिगल छ है त्यहाँ संस्कार तिम्रो एउटा एल्बो फ्ल्याशिङ व्हाट दुईटा हेर्छ खाइसक्यो छैन ओ रेना हो कि को एक्जाम ए गयो ए भाग्यो ए हाम्रोमा स्काई छ हिल गर्नु पर्छ आओ सबजना 30 seconds left. One enemy remaining. भाइपर एफ के हो Spike ओ down एकले A. हेरिसक्यो मलाई स्पाइक यही छ स्पाइक यही छ छैन What the fuck? एमा हो स्पाइक अनि स्पाइक क्लास 300 पिङले कसको हो त्यो 300 आमा म एसएस गरेछु कसले डिगल उठाए हैन म त देख्दै देखिन मुला सबैन मलाई त्यो फेडेडले दक्पुर्दै राइट क्लिक उफ्रिँदै रस हानिरहेको छ ऊ भित्र बस्तिर एउटा एल्बो छिरि थियो कि अनि भन के भन आयो किन लङ आउँछ जस्तो लाग्दैन यसो यो के हानेर आउँछ नि किन टायर हानेको यिनीहरूले असला यार मलाई ओ नाइस है एउटा उयो छ है सिटी हो के भन्छ लो मलाई गराइदिएर अब के हो पार्टीमा सुनिरहेछौ हैन हेर्न न टेक्स्टले छ म्युट हानेर छ होला ए मेरोमा म्युटेड छ आछु बिया होला है आछु बिया हो बिदाउन सधैँ ओ छिरिसक्यो हुक्का छिरिसक्यो मलाई त्यो फेडेड Blinded. ओइ म ब्लाइन्ड भएन ल भन्नु पर्ने रहेछ हेर्न यो उक्रिँदै आछ है क्लासिक भन्ने को सेज ए अनुसार एस क्लास ला लङ म सेचल हाने थ्रो हाने यो ब्रिमको 30 seconds left. One enemy remaining. Spike down B. Ten seconds left. हाम्रो स्पनमा आइपुग्यो त के हो यहाँ मान्न नसक्या जाडो भयो है आजकल त्यस्तै भन्छ आज एकदम चिसो भयो औँलाहरू चलाउने गर तिनीहरूको एक किल छ अनि संस्कार एफ के हो एकछिन ओ माय गॉड टाइम पाउँदैन क्या मैले 1 वे खेलाउँछु भने वे भाग म एउटा यस्तो इन्सेन हानेछु तर मरेन के उता रोटेट Reloading. कोही छैन फ्ल्यास नहाने कोही छैन Reloading. त्यो मान्छेले ट्रिपार राखेको है Spike planted. वा ट्रिपार नफुटेको थियो उसले है त्यो के रे वोल्फले मैले त्यही भएर Player standing. नाइस 10 बुलेट एउटा लङ साइडमा छ को खाने माथि आउँछ राइटमा त्यो राइटमा हेर त राइटमा हो त्यहाँ त्यही छ
Oh no. What the fuck? सकिरहेको रे एमो बेइज्जती ब्याक्स स्ल्याब म ढुक्क गएको त्यो बुल्फ फुटाल्यो भनेर I got this. सेम दाइ मलाई उसले हजुर एउटा कुरा गर्ने हो सबिन ओए हजुर फ्यान्टम टस लिएर उसमा बस्ने हुक्कामा ए पहिले किनिसक्यो नि अर्कोचोटि यिनीहरू बिहे आउनु जस्तो लाग्यो इनगेम बोल्न मिल्छ भन्दै त बिचरा संस्कारी ल ओइ जाडो भयो यार ओइ हुक्कामा छ लङ्गा छ कति बिगो होला ओइ हान्छ त म बेगा कसरी आमा बेसन लङ छ है के भयो भर्खर यार Spike down B. नहीं बाजी रहा ओए 117 लागो रे I know exactly where you are. तुरेना टैक्स एल्बो छ एउटा ए मैले पुस हान्न पर्दो रहेछ अल्ट हान्न पर्दो रहेछ सम्पूर्णको पछाडी होला एउटा छिरो टिपी छिरो हैन लेफ्टमा पछाडी छ नि एउटा हुक्कामा एउटा पछाडी छ ना भन्स कति ट्राड आने यिनीहरुले यार Player standing. One tag 40 Sage हुक्कामा गयो त एउटा त्यही साइड छ दाइ एउटा साइड छ पक्कै फेरि दाइ यो लङ साइड हो त ए एल्बो एल्बोमा छ ए म कहाँ बोल्नु यही वाक गर पछाडी बस्नु एक कुरा बस्छ फेडेडलाई पछाडी लास्ट ट्राई पछाडी हेरेन ओ त्यहाँ आउँछ फेडेड ऊपर यताबाट नि आयो यार ओ नो अनु सलेमान इन कति ट्राई आउ दजले म दजले बस्दिन को बेटा फोकरे यतिकै खुसी लाग्यो आया त्यही किन लङ आउँछ कि एउटा लङ हेर्ने कोही छैन यार लङ बाट बरु पहिले यति यार त्यो फेरि त सिट छ म त कति हो बी ममरे almost ओ लङ आयो त लङ म पुछाने यता यता आछ त यता घुमेछ त एउटा यता ल्याम्प्स Blinded. लकी हो ओए चाहिँ यहाँबाट नि थियो अहिले दुईटालाई कसरी मारे यार आउ त आउ क्रसर दुईजना मिलेर गएको ढेलो टिभीमा हा बुटे One enemy remaining. Spike down B. हेर्न इन ट्रायड हाने ए आमा Spike spotted B. अनुसा हैन यो Reloading. उताबाट सही सम्पूर्ण म यताबाट आउँछु म डास हान्छु ढोका खोलिन्छ कि ढोका म डास हान्छु ए वाला नि वाल भत्काउन मिल्छ मैले हैन स्नेही दिदीलाई 360 हान्दियो के उसु दाइले मारेर जज लियो एकजना अय्या रमाइलो भयो ओरेज ना जज म त गए बसे त त्यसो भए के हो दाइ फुल सेट किने नि हजुर फुल सेट बाइ मेन्युको राइट साइडमा के थियो नि हेर टायर्ड हानेको फेरि हेर भ्यान्डल लिएर फुटेको सेरिफ लिएर खेल्दा अहिले बस्नु पर्यो जान दे यिनीहरूलाई
एकछिन Satchel out. म पछाडि रहेछ हुक्काको पछाडिको न मैले के गरिरहेको छु को यो Last player standing. मलाई लहर छैन हेर है एउटा यताबाट आउँछ हेर है नाको रे ला वाल सिकाइदियो म त लुक्दिने हो मैले आयो के छ यहाँ यिनीहरू यस्तो ट्रायड हानेछ यार हामी यस्तो मजा लिएर खेलिरहेछ त्यो त सेरिफ लिएर फेरि दौडिरहेको मर्छ अरे बममा मर्छ अरे ओए मरेन त मर्छ भनेको ल एउटा हेडसट र एउटा बडी सट खाएर बाँचिरहेको यार त्यो हैन मलाई अल्ट हान्नु मलाई यार अल्ट हान्दिन्छु है फ्रोदा हान्ने म अल्ट हान्थे सम्पूर्ण चाहिँ हजुरले यहाँ उस दिनु मिल्छ फ्ल्यास दिनु मिल्छ यता घुसाएर हान्दिनु है अलिकति मेरो नि अल्छ घुसाएर भन्नाले राइटमा कि लेफ्टमा राइटमा हान्दिनु त ल यता बीमा छ छे मरेन एउटा नि स्टार्ट एउटा लगाउँछ संस्कारी उसँग बस्दा सबिनको कन्ट्रोल गर्छ रेसको एउटा लगाउँछ है दाइ Spike planted. Blinded. मेरो गनर त्यहाँ गन छ अगाडि मेरो लेफ्टमा साइफर त्यो भित्र साइफर बक्स भित्र एउटा हुक्काको अन्डर हुक्का छ एउटा बोमर पठाउँदैन जेट उता पछाडि यो के भन्छ यो Last player standing. जेट 62 ना डेन्जरै हान्दिएर नलाको रे के बसेर त हान्दिएर यार Oh, surrounded by minha família. We won't lose. Lai, we won't lose. बाइ गर्ने मन छैन सिरिफ किन सिरिफ सबजना सिरिफ टुक्क ए ल हेडसट म पनि जब हेरेर बसेर त्यहाँ सबै खेल्न भएन म बिगा नाइस ऑल वेस्ट रॉकिंग टीम क्यू म लङ बिलङ फ्ल्यास हाने आछ यता आछ Blinded. संस्कारी त्यहाँ उता टेलिपोर्टबाट पठाउन न मली टेलिपोर्टबाट Got him. साइफरले क्याम हालेर त्यहाँ लाइक लङमा बसिरहेछ साइफर मात्र हुक्का फ्ल्यास चाहिन्छ Reloading. म सर्ट फ्ल्यास हान्छु Enemy spotted B. म ड्यास हानेको जरा ठीक है One enemy remaining. नाइस लङमै छ Spike down B. फ्ल्यास I know त्यो मान्छे वहाँ पुगिसक्यो साइड भित्र छिर्छ साइडमा त्यो ट्युब भित्र Talk about collateral damage. सनसेट डिस्काउन्ट भयो इन ग्रीन्स रे मेनुमा किन हेर्न मिल्दैन के कम्ब्याक Don't ए hit the ground. म द फ्ल्यास हाने Hawk out. me on this series only छैन लङ सर्ट बिया होला है म बीमा छु मेरो पिङ
एउटा किन कबीमा छ ओहो इनर याद आने गयो ओ नाइस सम्पूर्ण रेना 70 क्यों ट्रायल होना क्यों इजी जेला दि Spike planted. ट्रायल भनेको के हो अहिले हामी हाम्रो उतापट्टिको टिम छ नि नाइस हजुर One enemy remaining. Blocking sight. Blocking sight. सम्पूर्ण चाहिँ मलाई फ्यान्टम चाहिँ Help a girl out, would ya? Cheers, mate. मलाई त अल्टले मान्न मन लाग्यो दुई तिनटालाई ड्रप माग्नु पर्यो सम्पूर्ण ड्रप माग्नु सम्पूर्ण हजुर ड्रप के हेल्प गरे ड्रप माग्नु न हेलो रे हेलो बिहान लाग्यो स्मोक टप छु है त के भन्ने मिल्दैन Blinded. रोटेर इनरको दुईजनाले उस गरिदियो यार यिनीहरू फेरि टिभी हान्छ ग्यारेन्टी टिभी हान्छ यिनीहरू Spike down A. स्पाइक उसमा छ नि त फेरि एउटा पाउँछ हैन के छ अरे ए भागेको त्यो आसपास लो छ ओ यहाँ रहेछ यो मान्छे One dead. लङ छ है त फेरि त्यता ओ को नाइस Spike down A. उता उता बी बाट हाने Destroyed. ओहो डिस्ट्रोयड कुकुर हाने Hunt. Scout 30 seconds left. नाइस Hawk out. एउटा सावर छ होला है उसो भए हैन हैन यता टिभी हान्छ Found. One enemy remaining. त्यो मान्छे लो छ नाइफ हान्देऊ न यार प्लिज नाइस नाइस त्यसो भए त्यो मासु रहेछ इजी नाइफ हुन्छ फ्यान्टम सम्पन्न चाहिँ ना माग्नु Help. Oh, cheers, mate. नाइस जान्छ यहाँ छ Gun here. कति हाँस्ने यार मैले मसँग पाइसकेँ नि मैले हाँसेरै मर्छु यार म यार You better hide, old man. Get out of my way. ओ स्नेक होल्ड लङ फ्ल्याङ्क गर्ने यताबाट उस आयो है यताबाट फेरि लङ आयो है फेरि लङ आयो है Am I going to die? Haha, great escape. ग्रेटेस्ट दुईजना लङ छ Prepare for hellfire. मैले उसान्थे यार फेरि आउनु न ओ नाइस नाइस ट्र्याकिङ ओ अनुजा दिदी Spike planted. एउटा हुका है एउटा हुका ट्युब होला है संस्कार चाहिँ ऊ नाइस एउटा हुका छ हुका पिक गर्ने हो म फ्ल्यास हान्छु ठ्याक्क जानु त एउटा हुका छ हजुरले मान्नुहुन्छ सम्पूर्ण One enemy remaining. नाइस जेके सबिन Hawk out. Take care, boy. Not that important.
कति हाँस्नु हाँसेरै मर्छु म त सत्य भने अय्या मार्नलाई Last round in the half. Spend those credits before we त्यो lose. मान्छे घुमेको कि ट्राइकन अय्या Gun here. Open nie गए नाही भन्दै थियो त्यसो म फेरि अल्टर्ने त्यही सेम एक्ज्याक्ट स्पट ए होइन बरु अन्त पोस्ट प्लान खिच्छ आया फेरि दाले फुल रनिङ गर्नु खायो मजा आयो हेर्न भाग्नु पर्यो त्यहाँबाट तन्दै जानु रोटेट गर्दा हुन्छ है लाग्नु चाहिँ They're concussed. दाले ती साइफर 60 सब छिरेछ साइडबाट Spike down B. I know exactly where you are. सही एउटा उठ्दै ट्युब छ एउटा दुईटै साइड Reloading. उठ्दै नाइफ हानिदिनु त Last player standing. एउटा एल्बो आउँछ उसुदै एल्बो One enemy remaining. यस्तो हटाए एसएमएस ओए हुकामा उस छ स्पाइक छ 30 seconds left. ए क्यामेरा छ यता म यता लुक्छु लङमा छ त्यो मान्छे उकाडो झरेको आवाज सुनिन्छ यता क्यामेरा नो वे ही वेन्ट ए Spike planted. ओके वाउ कति टायर्ड हाने अरे हेर्न ओए ल हेर्न के छ नि This is nothing. नाइस फ्री फायर हान्दिरा मिड तर भ्यान नाइस ट्राई लागेको थियो Okay, we know the ए drill. राने गएर Stick to your roles and Okay. we'll crush it. है म अघि हुक्का बी जानी नसोचे नि ए म एउटा कुरा भनौँ लङ र सानम यस्तो हुन्छ म भनिदिन्छु बीमा साइफर मात्र खेल्छ अरू 4 जना खेल्छ होइन आम प्रिटी स्योर ल कि त नर्मली खेलोस् है हामी लङ र सानम आऊ लङ र सानम म च्याचा लान्छु होइन पागल प्ले खेलिदिन्छ माथिबाट आउँछ हजुर Let's make some chaos. म ब्याक साइड म के अरे नेट हान्छु भयो अहो कि लेख्दै हो Reloading. एरिस Hawk out. ओ क्लोज खेल्दैछ यहाँ माथि आउँछ है Reloading. म च्याचा ला जेट छ त्यहाँ पछाडि बक्स पछाडि अरे रोको Spike down B. लो खेलौँ न एउटा सिटीतिर सिटी क्लोज छ ए मले हाने आऊ त मतिर आऊ त एकछिन है एउटा लङ भयो जस्तो लाग्यो यार तर थाहा छैन मलाई त दुईटा यहाँ छ Multiple enemies B. पिक हान्यो राइट साइड छ एउटा लेफ्ट साइड छ एउटा राइट साइड छ Reloading. 30 seconds left. Yikes. One enemy remaining. आऊ स्पाइक तिर जाम लङ होला वेट हान्छ I got the spike. पछाडि हो
जाम Player standing. ओ मेरो लास्ट बुलेट चाहिँ नि लास्ट बुलेट ट्याक्कै हेर्छ लगाइदिएर Never had a doubt. Let's keep it going. मेरो आउँला यस्तो चिसो छ यार म कसरी मरेन जस्तो भयो त्यहाँ म पनि त्यत्रो कसरी बाँचे यार तिनीहरू होइन डबल पिक लिएर मारेर के मलाई फेरिलाई कस्तो लाग्यो त अघिदेखि उफ्रिँदै आइरहेको थियो त फुल भाइ है इजी सकिन्छ गाइस फुल भाइ फ्यान्टम त लिन हुन्थेन क्या ठिक ठिक Blocking sight. Blocking sight. हैन वन वे हानेको ओ म फ्ल्यास भयो नि सरी यो मान्छे एमा क्याम्प राखेर गएको नाइस Someone's in defender spawn. Oh no. Spike plant. One enemy remaining. Nice. दुई बुलेट नाइफ हान्दियो कि तिमीमा फोकस थियो त्यो मान्छे है मैले पछाडि एउटा हान्दिए क्या यता ए उता आइसक्यो ए आमा एकछिन कस हान्दै त आफ्नो नाइफ हान्नु रे हान्दिम न त एकछिन म पछाडि पुगिसक्यो एकछिन हान्नु त ए सरी हान्न त हाने Yes, good side. They want to dance? I'll leave. छ कस्तो त्यो बटनबाट हात छुटेको नत्र ठ्याक्क मिठो फ्ल्यास हान्न लाग्थ्यो फ्ल्यास के नाइफले 150 लाख गरे मेरो म त्यो छेउबाट हान्दाखेरि नि हेडशट ला होला नि त हेडशट पनि त्यही 150 रे ब्रो कसरी ए सिल भएन नि धेरै लाउँछ हड्या त्यो सिल हो 150 त्यस्तो हुन्छ र खोइ मैले बुझ्दिन यार यो गेमको मेकानिक्स मैले नि बुझ्दिन र सम्झेन फेरि फ्ल्याशिङ Reloading. Oh, no, snake, dude. Two mans. Here. The fuck? Okay. Spot planting. एउटा सावर छ Do this city. You're ready, one more second. Showers. एउटा city. एउटा showers. Easy. Expect us. What's the reason? Okay, Rena 84. Cha. के हो त्यो निस्किन Enemy spotted A. One enemy remaining. Nice. Yes, class यार. Yes, class. शॉट आयो पछि ऊ टिपी अडे आउँछ है ससेर दे यहाँ मैले भ्यान्डल दिए थिएँ के भ्यान्डल मरे मेरो किन उसमै हाल्छ यार ग्याम्बल हान्दिने फेरि कहाँ जाने ए नै जाने ए हुन्छ दुईचोटि ए र छाने भनेर बी बस्नुहुन्छ कि सम्पूर्ण टाइम मलाई बुझ्दिन धेरै कता यही Help a girl. Cheers, mate. स्नेह अगाडिको नाम बस्न खोजेको अरे मनुष्य दिदीले वाल हान्थ्यो म कुनामा बस्छु अनि ओहो स्मोक Blinded. नाइस यही छ कुनामा छ कता कुना यही ट्रिपल बक्स अरे Get him. एउटा उ छाने दे साउथमा छ है लाइनमा खेल है सरी Time to hunt. हेर्दै मनिर है Arena showers. सावर्समा Hawk out. ओए मेरो चरा अड्क्यो ओए व्हाट आइसक्यो नि त्यो मान्छे 118 चल Shutting them down. Arena. उसलाई बाँचे छ Last player standing. जिते हैन सेकेन्ड मलि हानेको भयो ठिक है उसो दाइले क्यास आएको हान्छ थाहा छ अब फेक मैले सावर्समा
उस हाने नि के अरे नेड हाने होइन निक्लेर हान्दिरा मलाई ल I have strategy है एमा हल्ला गर्ने स्पाइक मसँग हो दुईजनाले एमा हल्ला गरेर कमिट नगर स्पाइक लियो हैन म फ्ल्यास हान्दिन्छु हुन्छ भन्सी सबै नेता हुन त म एमा फ्ल्यास हान्दिन्छु दुईटै भाइपरले नै लङमा क्यामेरा हुन्छ फुटालम लङमा हल्ला नगर है अनि छैन क्यामेरा यो मान्छे नै एउटा हुक्का छ एउटा म हुक्का जाँदै होइन यहाँ जानु पर्दैन रोक न एकछिन यहीँ कुरा क्यामेरा साइडभित्र छ एकछिन यहीँ कुरा तिमीहरू यता आउनु पर्दैन है यता आउनु पर्दैन एकै पुछ हेरेर बस्छ त म आइसके म हुक्कामा छु एउटा यतितिर जाऊ न त्यो पेडेड दा अन पर्छ जस्तो लाग्यो है आउनु आर्टिस्टलाई त्यो बक्सा प्लान्टै फ्ल्यास हान्दिम Nam, I haven't boy. What the fuck are you watching? Seek them out. पछाडी शॉट दुईटा 30 seconds left. दुईटै हो त It's in flashing. Found one. Blinded. दुईटै रिपोर्ट मारेको वाउ म शॉट हेर्छु म शॉट आयो तिमी सेफ खेल न ल One enemy remaining. मारे केटाले लास्ट राउन्ड साथी दियो हैन नाइ फान्ने हो कि फेरि नाइ फान्ने होला केटाहरु एकछिन नाइ फानौ अय्या so sorry same sorry but not sorry Show me where to go. कति टायर्ड हानेको भन्छ हेरे यिनीहरुले हामीलाई यिनीहरुले मजाले खेलिरहेछ नि हुन त टायर्डै हानेको लास्ट राउन्ड आम नट गना लाई त्यो अलि स्ट्र्याटेजी मिलाएर ए रस हान्दिम न त फेरि हैन तर तिनीहरुको नि फल्ट थियो एकदमै के रे आउ रस हानम ग्रेडरसँग पैसा हैन त्यो मान्छेले इक्विपमेन्टै लिन्छ स्नेक क्लोज खेल्यो यो स्नेक दिदी मर्यो Get out of my way. अझै एउटा सावर सो त मर्यो हे पछाडी आउनु नि वाउ सर्भिङ Rena flank. Spike down A. Rena flank. यसरी यता प्लान्ट हान्नु सेफ म हेर्दैछु यो सर्ट हेर्दैछु सिटी हेर्दैन है मेरो यो सर्ट हेर्दैछु सर्ट छ One enemy remaining. अनुसा बिचारा म त माया लाग्यो Viper ult हान्दै Reloading. म त माया लाग्यो यार बिचारा अनुसा सेम नाइस न हामी योपाली पिस्टल अहिले थर्ड टाइम चाहिँ हो क्लासिक हान्न सबजनाले आल टक्सिकै हुन्छ यार धेरै नै यो मैले दिन ओए त्यहाँ रहेछ क्लासिक म पनि मोर्दैन क्या यार हुन्छ क्लासिक हान न हैन म त मोर्न गयो यार नाइ पाने जस्तो देखिन्छ नि त तर यसो त लुके गरे ला त्यही पनि मारेन यार Gotta बिचाराले play that whistle. कस्तो क्यूट देखेको यार अब हेरै हामीलाई डेन्जर एक्युजेसन आउँछ ट्राई गर्ने केटाहरु बिछिरला हामी लड्कान्छौँ म अर्को नि कुरा भन्दै फेरि यसले अझै एउटा खेलम भन्छ अनि यो पालि चाहिँ खेल्थ्यो मान्छेले ब्रो यो स्मोक किन यिनीहरू यहाँ सर्टगन लिएर बस्ने स्ट्र्याट छ जस्तो लाग्यो बीको पुछ हेर न ल म बीको पुछ हेरिदिन्छु
एकछिन फ्ल्यास ओ नो फेडेड छ यहाँ टिभीमा म बी निकाल्नु पर्छ नि त है Blinded. एउटा आयो Hawk out. Blinded. जम खाली टेलिपोर्टरमा छ है प्रेडेटर ला स्पेमान ओडिन स्पेमान दे रोक अझै हान्छ अझै ओडिन हान्छ यिनीहरूले रोक ला ल्याम्स छिरो Spike down A. ब्रिम ल्याम्स छिरो Our spike carrier is down. I got the spike. ओए ला म सब हक्दिए One enemy remaining. रेना पछाडिबाट Spike down A. रोक I have the spike. 30 seconds left. Spike planted. मैले मिस हान्दै मेरो नेक्स्ट टाइम यस Last player standing. त्यही आयो तिमी अगाडि Attackers win. I'm so proud. यिनीहरू होइन मैले त हुकामा सर्टगन हाने पछि टिल्ट हाले सबिन वाइल्ड क्रिन्ज हो यार सबिन के भन सबिन क्रिन्ज यार भाइ माया लाएर किल दिन आएको अर्को म्याप हान्दिम स्प्लिट हान्दिम मैले भने एकजनाले छोडेर गइसक्यो मैले भने हैन एउटा गेम भए तिमीले कहाँको हो त ओइ हर्षद मेता रमाइलो भएन त अनि थ्यांक यू खेल्दिस रमाइलो भयो ल रमाइलो भयो छिराएकोमा धन्यवाद त रङ छैन त नाइ फानी रातिस त अनुसार कति धेरै नाक भ्याके छ अब एकजना चाहियो वी नीड वन गाइ आउला नि गोरा आउनम ल टिमहरु रेन्जमा जानु पर्ला छ यार म थिएँ टप खाने सबिनबाट अनि भन्ने चाहिँ उले वाउ ओए के कति सबिन मात्र थियो र हैन त्यो हामीलाई चाहिँ सबिन मात्र देखियो यो दुई जनाले के भने थाहा छ तिमी म सँगै खेल्यौ भन्यो अनि सबिन मात्र राम्रो खेलिरहेको थियो दुई जना कुद्दै स्पेक्टर आने भने त्यो इको राउन्डहरु त यो उत्सवले तिमी र म सँगै खेलौँ भन्यो कोरा ल ठीक छ एउटा त्यस्तो भयो थिएन तर म हैन फर्स्ट 5 डेटसम्म 1 किल मात्र थियो तर 8 चोटी मात्र मरे अनि 22 किल हाने सबैले ए सर्टबाट अल्ट हानेर सावर आएर जिल्लालाई अल्ट हाने अरे जिल्लालाई कति आउनु पर्यो कोटाड तिमी कसको अकाउन्ट खेल्नु मैले ठ्याक्क तिमी कस्टम हो क्या 5v5 आइजन टिम उत्सव भर्सेस टिम फेडेड यसमा उ नै छैन नि रिभर वाला लिएर आइज जा हो अब यस्तो गर एस क्लास हाम्रोमा आउँछ कोर उता जान्छ भइहाल्यो नि कोको टिम हो टिम फेडेड भर्सेस टिम उत्सव कोमा खेल्ने हो अब मलाई म के चाहिँ हान्छु पर्क अब स्प्लिट खेल्ने स्प्लिट भन्ने म्याप मन पर्दैन त्यसो भए एसेन्ड हान्दिम न त एसेन्ड हान्दिम हेभेनमा एकदम रमाइलो हुन्छ के सोवान हैन तीन ठाउँतिर गिदी हुन्छ बरु एसेन्ड हान्दिम न सबभन्दा ब्यालेन्स म्याप ल एसेन्ड ब्यालेन्स ब्यालेन्स गर्ने यो इनर म्यापमा सबभन्दा ब्यालेन्स कुन छ भने एसेन्ड त हो नि अहिले मलाई त बाइन्ड लाग्छ है बाइन्ड पनि यस मलाई ब्रिज सबिनले त वाइल्ड दुख दियो यार मा कसम ओइ सबिन शॉटगन ब्यान है शॉटगन ब्यान है एकचोटि है सिडीमा पछाडि आयो अनि म ब्याकवर्ड ड्यास हानेर भागेको त फेरि दुई जना आउँछ त्यही त 3 किल शॉटगनले अनि 2 किल गनले हानेर एस रे माजे भाइ क्रिन
तीनजना हो त्यो नु ब्लक हो त्यो नु ब्लक हो मैले भ्यान्डलले दकुर्दै हेडसट हाल्नेको फेरि ओके हो सुरु गर्दै नु ब्लक हो त्यो हो तिमीले मुन्जुम केटा म गयो मुनि जाऊ जाऊ आफ्नोमा जाऊ फक अफ लास्ट एक्विजिसन लगाइदियो यार मलाई यो आउनुस् बहिनी उता पठाइदिएन केही बोल्न सक्दैन म योरु खेलौँ यो मान्छेलाई शोभा खेल शोभा खेल इजी छ मसँग ट्रायड हुन्छ कि म स्काई खेल्छु यार बरु म जेट खेल्छु आस्ट्रा खेल्दिम हैन मलाई शोभा खेल्यो भने पिङ जति धेरै भए पनि डाट हाने अलि सजिलो हुन्छ कि त्यही भएर त्यो त हो अनि आस्ट्रा नि के चाहिँ गर्नुपर्छ र पहिले हाल्दिनु ए आस्ट्रा साँच्चै भन्ने आस्ट्रा भन्दा गाह्रो मा कसम 300 पिनमा खेल्दा त तिनी आस्ट्रा खेल्छु भन्छ यार कस्तो लोड मान्छे ए शोभा खेल्न के खेल्न मर्नु हो त केही सेज खेल गरे सेज फादर त योरु खेल्छु रे खेल हो जे भने खेल्न आस्ट्रा चाहिँ नखेल्न स्मोक चाहियो नि त यहाँ चाहिन्छ स्मोक किन योरु मेरो एजेन्ट जस्तै लाग्छ मन पर्दैन सम्पूर्ण दाइ खेल्छ नि त ल नाइस है के म उस खेल्छु फ्ल्यास हाल्दिन्छु म स्मोक खेल्दिनु न सजिलो पर्छ हाम्रो भाइपर छैन हाम्रोमा ड्रिम भन्दा त ओमेन खेल्यो नि हैन बरु भाइपर छ भन्दा ठिक लाग्छ मलाई यार स्मोक जस्तो फेरि यसको अल्टी फेरि मिठो लाग्छ के मलाई चाहिँ स्मोक टिप्न मिल्छ है भाइपरको स्मोक टिप्न भन्दा नि एउटा वाल हाजियो पुग्यो के एउटा वालले पुग्यो के कतिलो वालले पुग्छ म चाहिँ निस्के केटा ल पोस्ट प्लान लाइनअप्स अनि लाइनअप थाहा छ अनुसार लास्ट लाइनअप थाहा छ अब थाहा छ कि थाहा छैन अब थाहा हुन्छ हान्छु हैन लाग्यो भने थाहा रहेछ नत्र हैन बिर्से हान्ने बुझिन्छ मैले है एउटा एस हाने लास्टमा त नु ब्लक भन्दिरा के ओके म डगी किन्छु यार ओइ यो ला कन्ट्रोल बिग्रेछ एसलास 1v1 ओपी रे ओइ एसलास बोला छ तिमीलाई कसलाई त्यसले जानेछ वालान्दै मिड र ए किबी हान्देम वाउ यान्दै वाउ इनर र्यान्डम हैन न यो वन वे कसरी बनाउँथ्यो के हामीलाई वन वे बनाउन आउँदैन इनर मलाई पुछान्छ हैन स्प्लिट सिट केही खेल्दिन पुछान्छ ओए इनीहरु पाँचै जना एउटै साइड आइदिन त के गर्ने सकिन्न के त्यही सकिन्न बी ओए छिरि सक्यो यार साइड छिर्यो यु आर अलोन 78 रे छिर्न त छिर्छ कि इनर साइड त्यही हो म डगी हाने डगी गर्दुंगा ब्रो हैन म ल कसरी मरेन एउटा पछाडी नै छ एस क्लास ब्रो एस क्लास ब्रो पिङ डिफ भन्दै थियो मैले खेल्नु भने मैले उडी यहाँ वाल ब्याङ हान्ने नि केटाहरु किन दुईसे ओ लाइन अप द लाइन अप नाइस फकिङ डिफ म वन द बेस्ट हानि सके थिए यार पपाल कोलाट हुन्थ्यो एस क्लास का हेलो that would have been a dream come true ADSL things guys oh my god live flame दाइ पनि पिङ दिएर एउटा काम गर्ने हो कस्तो अन्डर लुक दियो हैन खुरापाती आइडिया आयो ओ उता साइडमा बस फ्रेन्जी ल आयो दिस इज पर्फेक्ट ए ब्लाइन्ड हान्छ रेनाले छिरे सर यहीबाट वाल हाल्यो नि भाइको ममोरे उत्सर्ग कति फिगर भछ होला है वाइल्ड पिंच त वाइल्ड पिंच Spike planted. अले डबल हेडशॉट खाए क्या हमने Careful here. मुझे बोल देना था ओए
Last player standing. हेरै अहिले हामीलाई आएर अगाडि हस्त लाग्यो के गर्ने त यो राउन्ड भाइ मलाई त निन्जा थ्रो हान्न मन लाग्छ यार ट्रोल हान्ने मलाई निन्जा थ्रो हान्न मन लाग्छ मलाई त्यो अलि के अरे ट्रिगर हान्ने यता आउ त फ्ल्यास पठाइदिउँ म ड्यास ल ल है है ल हेर्न फुल ब्लाइन्ड हेडसट हान्दियो मलाई थाहा छ सरकारले टक्कुर्दै फुल ब्लाइन्ड हेडसट हान्दियो है मैले एनिमीज ब्लाइन्डेड 4 What the fuck के मेरो एसलेस नाइस फ्ल्यास र टक्कुर्दै हेडसट खाए यार मैले यार माथि आयो स्नेही माथि आयो त्यहाँ हैन के त्यही स्मोकमा छ स्मोकको लेफ्टमा छ अर्कै मर्यो त अर्कै मर्यो वाला फान्डम बचाउनु पर्यो बचाउनु पर्यो ए संसार कसरी खेल्ला यो फेरि त लास्ट रायड हुन्छ एमेन बसेछ के यो त अनि पछाडी खेलेछ Last player तिनीहरु standing. बचाउनु पर्यो गोल के रे फ्यान्टम बचाउनु इजी सिधै दब्बर दिन्छ सिधै दब्बर दिन्छ नाइस मिड जानु भएन Poison's off. The symphony of death. Don't worry, you get used to it. मलाई यार कुट्टामा हानेर मार्यो यार दाइ मलाई फुल ब्लाइन्ड हेडसट हान्दियो के त्यो सरकार अय्या बाई राउन्ड हाने छैन बाई हाने छैन हान्नु पर्यो केटा भएन हान्नु एउटा मिड हेर्छ मिड लिन्छ एउटा सुदाइ मिड और खेलेको रे 3 किलमा अल्टिमेट आउँछ त यो फेरि दाइले सब सिकाछ के मलाई थाहा छ नाइट खायो नि त उसले यता लेफ्ट पकेट छ एउटा नाइस फ्ल्यास हान्छु जामै One enemy remaining. यता Decoy. कसलाई के दिनु मलाई यस्तो मोलमा फसेको म Gun here. टिभ्याग हान्न मन लाग्यो मलाई त टिभ्याग हान्नु नै यहाँ रिभर भ्यान्डल मलाई देऊ न यार कसको रिभर भ्यान्डल म भ्यान्डल दिन्छु बरु अय्या रिभर भ्यान्डल कोसँग छ Gun here. धन्यवाद के चाहिन्छ फ्यान्टम उत्सर्गलाई मैले दक कुट्दै हानेछु है यो ल्याउनु भाइपर धन्यवाद ठीक हो ए आउ यस्तो काम गरौँ तिमी यता बस अनि क्रस फायर छिर्ने बेलामा ओह नाइस तर उसको है फ्ल्यास हानेर दिनेर आयो नि ल आयो उसले फ्ल्यास हान्छ नि फ्ल्यास हाना फेरि छैन यता छैन रोटेट गर स्याम पछाडिबाट त्यो स्मोक छैन यता कोही छैन मैले सबै माइ ब्याड अल्टिमेट हान्दै युनिस अल्टिमेट एउटा मेन ल यसको तिमीले भ्याउँछ है मेन छ एउटा ल छैन दुईटै साइड अलि छिटो फ्ल्यास नहाने यसको अन्डर अन्डर One enemy remaining. अन्डर Last जाऊ player 8 गोली 8 किङ खाछ 124 ला ब्यान जित्न पर्ने राउन्ड हो
वेल ड्यास हाने थिए त्यो फेडेडले ड्यासमै हेडसट हान्दियो Place it. मैले मिठो ब्लाइन्ड हाने त एउटालाई मार्न पाएन तिमीले ब्लाइन्ड हानेको दुईजना ब्लाइन्ड हुँदै मतिर आइरहेछ कि बुढाबुढी मलाई म एकचोटि एउटा ट्राई गर्छु नि एकछिन हट त वेट I'm gonna be freeze again मा बाँच्यो त्यो मान्छे त्यही ए यस्तो गर है फ्ल्यास यता आयो नि यो पाली कुकुर हान हैन फ्ल्यास छैन यता छैन यता फ्ल्यास हान त एकछिन रोक गएन यिनीहरू 4 सेकेन्डमा छिर्छ मलाई थाहा छ यो फेरि दाइको ट्याक्टिक Toxins going up. Watch this. अल्टाने फ्ल्यास हान्दै पुस न अल्टमा फ्ल्यास हान्दै पुस ढुक्क ला what a यार Last player standing. My last one यार Cutting through. One no. Bad luck. Nice है all ना है हजुर डिफ्युज हाने या डिफ्युज तेरे स्ट्रीम हान्ने I'll pick some apart. You clean up whatever's left. उता गएर फेरि लिक हान्ने हैन नि हामी कस्टम खेलिरहेको कि तिनीहरू आउँदैन त हामी हारिरहेको छु केटो उता जाऊ हाम्रो थ्रो नआएर अल्टी हान्दै त उसो दाइ भयो भने कस्तो हारा त एकछिनमा अल्टी हैन हामी ट्रोल हानेर खेलिरहेको छ 5 जना सँगै आएका छन् ए उता गयो वाह मैले बाइ हाने थियो फेरि सेज अल द वे पछाडी राम्रो अनुसार दिदीलाई मारौँ रिभर Hawk out. Spike planted. Wow, nice one, is Alvin. Prepare for hellfire. पकेट हेर है यो पकेट One less. Nice. Hawk out. सब भित्र हैन बल ब्याङ हान्नु पर्यो त्यहाँ दिदी बुस्टर छ ओइ व्हाट द फक ओ माय गॉड एउटा बोट आउट एउटा जागेन Reloading. सेभ हाने हेर्दै धन्न पछाडी आउनु स्याम चाहिँ सेभ हान्नु रिभर सेरिफ त छ एकाउन्ट छ होला नि हैन मैले उठाए यो राउन्ड हान्न नहुने त ठीक हो नपुगेको त्यो बोलले मलाई बकुड ध्यान नखोजे गरे This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Okay. हामी कति 2 राउन्ड भयो यार हान्न नहुने हारेको यार सम्पूर्ण दाइ मलाई उस दिनु त फ्यान्टम ओइ क्लासिक फ्यान्टम ल्याएर इङ्ग्लिश नाइस ल जित्छौँ यो राउन्ड जित्छौँ पुरै गेम गर न डगी मेरो अल्ट चाहिँ म बी क्लियर हान्छु वुल्फ इन्स्ट्यान्टली हान्न अहिले अल्ट हान्नु पर्दैन वुल्फ इन्स्ट्यान्टली हान्न हैन तिनीहरु पछाडी जान्छ म यता जान्छु ल Time to jump. Toxins going up. हैन गएन पिक हान ए ओ माय गॉड मैले फ्ल्यास हाने पिक हान्नु पर्ने ए 4 जनाले सँगै पिक रहेछ फ्ल्यास Still in sight. नाइस फ्ल्यास ओ नो ओ नो Last player standing. के छ नाइस यस्तो बा खेलाउन हेर मान्छेलाई यार I'll handle this. त्यो मान्छे भागेको Planted. ल I'm back. What's the point? Okay, Sorry guys. One enemy remaining. फ्ल्यास छ एउटा फ्ल्यास छ एउटा क्लोज खेले त्यो मान्छे क्लोज खेले त वाट फ्ल्यास हानेको के काम त नजाने हो भने Oh my god. How the fuck?
रिभर हान्दै आएर ल्याम्मै एक ट्याप 3 SP clutch. Okay. यो त रियल कन्टेन्ट हो यार फेडेडले बुद्धि लागा नुबहरुलाई अगाडि पठा अनि पेट हाने ल मलाई नि त्यही त भयो नि अघि त्यही भयो त सम्पूर्ण चाहिँ मलाई Thank you. Reloading. Pocket looks a pocket very important. Toxins going up. BI. You should run. Reload. Oh, Tiro. Wait, Tiro. The hunt begins. Spike planted. Yes, smoke कहिले जाने यार. Nice. One down. Nice. One enemy remaining. Flashing backside. Another good house. Oh, यहाँ कुनामा छ तल. Nice. Bro. त्यो मान्छेले तिमीलाई नहानेको. हो? Damn. Don't even start that यहाँ shit. थियो. Just let them Nah. try to catch me. Need a दिनु drop. पर्यो यसलाई. यो माइने त्यो मान्छे हैन के चाहिँ नखेलेको हामीले पोस्ट म्याच सियर जित्छौँ के दियो नि सबलाई एकछिन बेबीको टेक्स्ट आयो उसको वाउ फ्ल्यास आन त यो पालि त स्योर जान्छौँ म Kill them. यहाँ हान्ने कि यहाँ माथि माथि फेरि Wall on them. बागा नो वन गयो हुन्छ स्याम गयो हुन्छ Toxins going up. मिडबाट आउँदैन आउन नै नरो मिडबाट अच्छा ओए दुबै सब अल मिड Toxin screen बेट down. हानिराख के साइड नछिरेको के नाइस मैले कस्तो दामी फ्ल्यास हाने Spike down mid. उठाउन नदेऊ है मिडमा छ फेरि दाइ मिडमा छ फ्ल्यास हान्छ है One enemy remaining. किजिन त्यही थियो त्यो मान्छे लो छ पछाडी खेल जानु पर्दैन गइसक्यो सन्चै ससेदै जानु पर्दैन है उताबाट आउला है मैले त्यही हेर्दैछु कहाँ छ त्यो मान्छे 30 seconds left. त्यो उसमा लुकिरा जस्तो छ नाइस मैले है उसुदाले जेललाई पड्काइदिएँ क्या टाउकोमा हेरे भएको यिनीहरूले त्यो एमएनमा वाल थियो नि हो त्यो वालबाट 200 ड्यामेज खायो के दुईजनाले के हो 300 पिङमा 6 किलो हान्दा त कसले त बेबीको टेक्स्ट आइछ Get out of my way. अर्को गेम पनि खेल्यो नि ब्रिज खेल्न पर्ला ब्रिज त ओहो त्यो म्याप तास छैन मान्छे त फेडेडको अगेन्स्ट हैन ब्रिज छिर्यो एजेन्ट नाइस पकेट मा हुन्छ पकेट क्लियर Enemy spotted B. Reloading. Spike. Spike down B. Spike's here. Blinded. Spike यहाँ छ Blinded. पछाडी आउ त पछाडी आउ ल उसलाई पर्दैन बुलिहाल्ने चाहिँ
मैले यस्तो फ्ल्यास हाने गरे नि यिनीहरूले Last round before the switch. Spend your money now. यो रन There's पनि no जित्यो bank in hell. त्यो फेरि दाइ के हो एफके थियो है मरे हैन त्यो मान्छे यहाँ कुनामा चेतेर बसेको थियो ए हो एफके मान्छे पिङ हेर त कन्सिस्टेन्ट छ हो त्यो मान्छे एफके ए यता हो त तिमीले फ्ल्यास यहाँबाट माथि पठाउन मिल्छ हैन यहाँबाट सिधै माथि पठाउ ल Toxins going up. ओइ रेना मिड Enemy spotted me. एकछिन वाउ कस्तो दौड्दै हानेको ये यार उच्छु नि मिड अल्ट हान्ने रोकाए अल्ट अब Shake them out हान्दैन Spike planted. नाइस अब अल्ट एकछिन अझै एउटा वान ट्याप हो अब हान्ने अल्ट अब हान्दिए फ्ल्यास नि हान्ने One enemy remaining. भित्र Last player standing. त्यो टरेट हेर्नु मलाई टरेटले 12 गोली हान्यो के Switching sides. My pack in. They'll lead us right to the enemy. मलाई रिभर्स सेभ दिउनु कोसँग मलाई त्यो मान्छेले लिटरली खुट्टामा भ्यान्डल हाल्छ मारेको भन्छ Reloading. ओइ हेलो के उठाउँछ एकैचोटि जानुपर्ने हामी 1 मिटरमा है उसँग त्यो मान्छेले मैले अल्ट हानि ए यता जानी नै हो र ए के जे पो है जम्मिर हैन तर बी गरेछ जस्तो छ हैन अब मिड जाम्ला मिडमा वाल हान्न लाउँछ होला ओके नि that's a nice point है Cutting through. मिड ओ जम गुडु नाइस है बीमा एजम बीमा छ यता सिटी हेर्नु पर्यो Toxins going up. जम हेभनमा छ Reloading. वाउ Reloading. नाइस पुर्का छ पछाडी आए तिमीहरुको पछाडी आयो हेभन आयो ल One फ्ल्यास enemy हान्दिन्छ remaining. नाइस हेभन फ्ल्यास हान्दिन्छ चिन्ने हो हुन्छ हैन हेभन छैन होला आई गेस छैन 1v1 नाइफ रे स्मोन मा छ अनि यसले बेट हान्छ कसम हैन नजाऊ केटा मलाई त किन होइन जस्तो लाग्छ ल हान्दे Flawless. नाइस हैन टिब्याग हान्दिम क्या लाइनअप रहेछ मसँग The dimensional लाइनअप हान्नुपर्छ है गाइस I'll tell you. ल स्पाइक जामुले साजने मैले त फोर्स हान्दिए फोर्स हान्ने हो फुल फोर्स हान्ने हो म चाहिँ हान्दिन म चाहिँ सबले गन दिदै बस्छु ओइ मेरो स्पेक्टर कुन चाहिँले उठायो ओइ किल चाहिँ हुन्छ हैन त्यो मान्छे भर्खर उस गर्दै थियो यहाँ आउँछ म यहाँ कुनामा छ माथि आयो ओइ यहाँ म मात्र एक्लै भए हिल One dead. त्यहाँ गनको छैन पकेटमा गन छ Plant the spike. Toxin screen down. पकेटमा गन छ है नभएकोले उठाउ एक साइड चिल हान्दिन्छ पछाडी आए यताबाट आए प्लस हान्न पर्यो एकजनाले Enemy spotted B. कस्तो मान्छे फुल ब्लाइन्डमा दौडेर हान्दिर यार माथि लुक यसले Last player standing. Enemy remaining. आउनुस् नाइस पछाडीबाट आयो भित्ताको नजिक बस्नु भएन
अझै पछाडि यो मान्छे साइडै घुसेन हैन जिते ल जिते जिते लेफ्टमा आयो भयो लेफ्टमा आयो ए मेरो बडी भित्तामा ठोकेको छ के छैन जिते ओए भएन है मलाई अघि म भिरे कोही नआगे हैन म डगी हान्छु मले हुन त मले थियो ल मले थियो म बिर्से ल हाम्रो पनि इकोनोमी छैन तिनीहरुको नि इकोनोमी छैन मेरो चाहिँ बाइ चाहिँ छ त व्हाट डु यु मिन इकोनोमी तिमीहरुले किन भयो किन म किन्दिन्छु नि सम्पूर्ण दाइ मलाई दिनु त हेलो मेरो पिङ नि छैन माग्नु पर्यो त्यही स्पेक्टर मेरो सेकेन्ड फ्ल्यास फुटाल्दै गयो लेकिन नलाको उफ्रेर राइट क्लिक हान्दाखेरि तिमीलाई त्यो फ्ल्यासले नै बचाएको वाइन होला है क्लोज खेल्यो एउटा जेन उता एउटा मैले ब्लाइन्ड हाने एकछिन ट्री मा छ है ओए निक्लियो जेन ल एउटा हेभन धेरै फास्ट प्लान्ट ढोका बन्द छैन नि ओए एसएस पनि मोड्थ्यो यार अघि मैले नहेरेको हेभेनेट्री नाइस बात दुईटा लो एस क्लास ले टाइममा पिक लिएर नाइस है तो कोर यार पागल म हेभेन गएको देखेर छ मलाई भित्रबाट हान्दियो मलाई बाइ मागे नि कोर हैन यो मेस पक दिनु त सम्पूर्ण दाइ हैन यस्तो गर अर्कैलाई दिउ मसँग पैसा सम्पूर्ण दाइ स्पेक्टर हैन एउटा ड्रप माग एउटा स्पेक्टर लिउ के मैले बाइ गरिदिन्छु नि त त्यो हैन परेन छोड दे भइसक्यो स्पेक्टर हान्दिन्छु भने I'm faded some mid आए है त्यो उत्तरको ब्याकस्ट्याप आइरा छ याद गर है ल वक गर पुसाने रे Spike down B. इनर पुसाने मोली हाने नाइस एकछिन रोक जान पर्दैन है मिड पुसा है मिड पुसा त म फ्ल्यास हान्न सक्छु है म फ्ल्यास हान्न सक्छु आना तिमीले हान्न त फ्ल्यास फेरि भयो छोडो पिरी ए भाग भाग्नु पर्यो स्मोकमै भाग्नु पर्यो रन एन्ड गन हान्दिने नै छ स्पेक्टर ब्याकस्ट्याप आइराछ है त्यो जेट आइराछ है एकजना ढोका मेन हेरे वाउ फुल देखि रहेछ के अझै ठुक्क माथि हेभेन वा ला ऊ आइराछ चाहिँ ढोका फुटाइराछ ढोका म हेर्दिन्छु ढोका म हेर्दिन्छु हेभेन उच्च हेभेन सबै जेन नाइस बास्नु पर्यो मैले बुढाएको ग्लास मैले बुढाएको नाइस वाउ रन एन्ड गन म देखेको नि थिएन कि I don't care if there are 5 of them or 50 of them. Let's go. म चाहिँ स्पेक्टरै दिन्छु फेरि त लास्ट राइड हाल्छ कसम भने डेन्जर राइड हाल्ने मान्छेले मेरो कुकुरलाई हैन त्यो मान्छे फ्री फायर हानेको के मैले पिक हानेको छैन त्यो सुनिल सन त आको यता मिडमा कोही पिक लिदिउ न एकजना मसँग स्पेक्टर छ यार अरु सबै मिलाउने न हैन म वाल मात्र हान्छु ओइ छ Enemy spotted. मैले उलिए रे You should run. गयो मेन पुस आउला है गाइस मेनमा छ एउटा है मेनमा उस है फेरि जायो गाइस टप मिड आउला यार ओ एउटा एकछिन रोक वाउ के यतै क्याम्प हान्ला रहेछ ला मैले हक दिए सेज उते कुनामा यो कपी
एउटा मार्केट टप मिड आयो नि म थाहा छैन यी यताबाट पुस भने थियो नि मेन आउँछ अनि ए संसारी भिसीमा खाने बिचारा कलेज हुनु Last player standing. माथि नि छ Stay down. वाच दिस है हजुर फेरि माथि नि छ एकजना अझै माथि एउटा क्याट अनि त्यो सेज देख्न सक्दैन सेज बेट मैले खान्छु टप मिड आउँछ के यो टप मिड आउँछ के यसले 30 seconds left. भने पिक नलिएको बस्ने हाल के कहिले क्रस भयो रिलोड हान्ने थियो तर यस्तो टाइम लगाएर आए तर क्याटमा भने क्याटमा थियो उसले खेलायो अनुसाले खेलायो टप मिड आउँछ सोचेको थिएँ मैले टप मिड आएको ठिक हुन्थ्यो अरे उसको लागि तर यिनीहरूको त्यति बुद्धि छैन टप मिड आउने मैले आफूलाई खेलाइदिएँ अब ठिक सम्पूर्ण चाहिँ मलाई बुझ्दिनु त फ्यानको मैले लास्ट कुले वान ट्याप हान्दिएँ नि त्यो गोललाई दे मैले म ए गयो त यताबाट सिधै त्यो जिगल पिक लिन्छ ओ एस प्लस पिक नल्याउ मैले उ मात्रै त्यो फेडेडै हुन्छ त्यहाँ अल्टमा खेल्ने म डगी हान्छ बरु सरी मेरो वहाँ छ यहाँको नाम आउँछ अरु मान्छे एउटा क्याट मिड नआउन मिड ओए साउन्ड नदिए नि गाइस छन् वाउ भन्दै थिए अल्ट हाने अफ लिएर बसेर रहेछ त मान्छे एमा छिर्नियो वाल हाल्दै हुन्छ त्यो मान्छेले अफले खेलाइदियो न खेल टिपी अन्त यसलाई छ वाउ के माथि स्ने उ स्ट्रीममा दुईटा छ ल दुईटा उ गर्न आएको कि तर त्यो उता भित्र अझै एउटा यता Last player ल standing. 90 दुईजना पछाडि हेर त Enemy remaining. 90 खायो त्यो मान्छेले यो राउन्ड हान्न नहुने यार ओ मैले मार्नु पर्ने कि त्यसलाई क्याटमा मैले मिडमा पिक म माइ ब्याड म पहिल्यै भने थिएँ हेर क्याट पिक नलियो क्याटमा नदिनु पर्ने छ माइ ब्याड कल ट्रस्ट गर न के किनौँ त म ओइ यसको योरुको अल्टमा उ मलाई स्पेक्टर दिनु त सम्पूर्ण टेलिपोर्ट गर्न मिल्दैन तिमी एक गुटुङ टुङ गइदियो त तिमीहरु सबै हेर जाङ त ल Get out of my way. रसाना जम्न गाइस जम म फ्ल्यास हान्नु छु है एकछिन फ्ल्यास हाने मैले आयो त्यो उ गाइस स्ट्रेट हान्न पर्यो म ओ राइट साइड एउटा यहाँ छ नि बाज्यो मर्यो माथि एकजना दुईजना माथि दुईजना ए फ्ल्यास छ फ्ल्यास हान्नु पर्यो रेडी 1 2 3 ल Reloading. One enemy remaining. एमएन लास्ट एमएन छ गाइस इजी खेल इजी एकछिन ए आउनु सापु होइन इजी ओभर कन्फिडेन्ट भएको हेर ओभर कन्फिडेन्ट भएको मलाई इजी खेल ए खस गर्नहरु We get a pick. We move in. Got it? म ड्रप चाहियो मार्गिनी ए दुई जनाले ड्रप दिनु पर्छ न माको ड्रप सम्पूर्ण दाइ मलाई उस दिनु त फ्यान्टम हैन पर्दैन मलाई नाइस थ्यांक यू तिनीहरुको पैसा छैन है हेरम के हुन्छ पैसै छैन एउटा ठाउँमा हल्ला गर अल्टिमेट हान्छ प्लेयरले ओइ यता Reloading. म डगी पठाउँछु ओइ फेरि अरे त्यहाँ ओइ मिडमा नआउन यसरी
होइन आएको होइन वाला Toxins going up. म यताबाट एउटा त्यो मान्छे साइड गयो त फेरि दाइ इमोट उसमा छ इकोमा छ म एउटा साइडमा एकदम हल्ला गर न मलाई उ देऊ त मलाई उ देऊ त Reloading. स्पाइक देऊ भन्थे यसले हल्ला गर्दियो दुई बुलेट हानेर Toxin screen down. एउटा पकेट आउट डेड ओ एउटा मेन पुस हाने के अब Blocking sight. आऊ एकदम Careful here. एकछिन एउटा मेन पुस हाने जस्तो लाग्यो म लेट आउँछु है गाइस बाँचो है ल ल यता ढोका फुटाउनु पर्छ Reloading. अल्ट आयो वाउ फकिङ हेड Enemy spotted. नाइस ल जिते हेरौँ उत्सव दाइ फ्ल्यास पठाइदिनु जाने हो होइन म नजाने ल वाउ के कसरी के ओके फ्ल्यास हान्दिम उत्सव दाइ फ्ल्यासिङ प्लिज One enemy remaining. फ्ल्यासिङ अगेन सिनै लाइन दुईटा उत्सव त्यही छ यसले आए गुवा कसरी लाएन ला मैले हगे कि तर यो कम्पोनले गन ए ठिक है ल पैसा छैन के त्यो लाइनअपको भिडियो हेर्नु पर्ला जस्तो छ फेरि छ Reloading. Reloading. उसर्गले टेन्सर हगे मलाई मसँग गोली छैन कि मलाई स्पाइक मैले टेन्सन फ्री गाने नि उसलाई Reloading. जेलले दिले मलाई स्पाइक त्यो तर्स होला फेरि हैन त्यो नाइफ निकाल्दै दक्कुर्दै हेरा त्यो म पुरेर बस्दै थिए के त्यो मान्छेले अल्टिमेट हान्न आएको त्यो मान्छे सर्ट बचाएर राखेको थियो अल्टिमेट बी वाला हल्ला गरे वाला जस्तो कहाँ वाला कमिट गर्न पर्दैन है त्यो मान्छे उस खेल ओए खास त्यसले Reloading. Reload. ए नाउ व्हाट डु यु मीन ए नाउ मिडमा छ एउटा बी को नजिक बस त नजिकै छ ओए म जले व्हाट यतिकै हेल्थ गयो यार छ्या टाइम छ हामीसँग अझ 1 मिनेट एबाट नि पुसा है क्याट पिक नगर है क्याट पिक नगर मलाई मिडर हान्दिले यार नाइस And spots right here at the front of sight, but because this molly does take a good bit of time to land, you have to do it as a prediction. So the next lineup for B site is going to be for when the spike is planted triple right here, and in B lobby you want to walk into this corner right here in front of this little shack and aim at this part of the HUD. So now moving on to Ascent A site, this first lineup is going to be for when the spike is planted in the front or left corner here of the generator. So you want to come into A lobby here, stand right in the corner in front of this box. You want to line up this part of the HUD right here to be just above this corner of this metal box, just like this. You don't have to be too specific with this one at all. Do a normal left. So it lands right in front of the generator, covering the whole front of the gen and even a little bit of the side here, in case you can't plant right in front. Next up is for when the spike is planted in front of dice right here, and I want to be clear. कस्तो भयो भने मैले यहाँको उस फुटाले लकडाउन फुटाले अनि त्यो मैले ठ्याक्क फुटाल्थेँ के लकडाउन अनि माथि टाइमर रातो भयो हजुरलाई मारे सिटीमा मैले सबैलाई मार्नुपर्छ होला अब भनेर मलाई 40 हानेर मारे उत्सर्गले मेरो यही गड भयो सम्पूर्ण दाइ मलाई उस दिन थ्यांक यू गाइस जिटिङ त इजी हो क्या अल्ट हान्ने छ अल्ट हान्ने छिर भर्खरै मेरो लाइनअप हेरे हैन ल ढुक्क ल लाइनअप ल प्लान्ट मात्र हान्नु अल्ट हान्ने छिने त एकछिन अरुले आवाज नदेऊ न अरुले आवाज नदेऊ फ्ल्यास छ छ फ्ल्यास हान्दिम हान त ब्लाइन्डेड अन्डर एउटा यो दिदी माथि छ
Orti हान्दै त माथि 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 त्यो सँग उ छ होला अपरेटर एउटा ट्री कस्तो संस्कारी मली ये छ बिचारा सेतिकै आफ्नै हुन्छ नि चिलिमिली डिडिआर माथि बसेको रे ओभर कन्फिडेन्टहरु पिक लिइराखेको छ भने Match point. I'll choke their sight. स्पेक्टर दिनु हजुर स्पेक्टर दिनु फ्यान्टम चलाउ न फ्यान्टम पैसा छैन मसँग ओ पैसा फ्यान्टम लियो म स्पेक्टर चलाउँछु वाइ रन गर्न हान्ने स्पेक्टर दे त अब ड्रप देऊ उसलाई Thank you. म पछाडी बसेर सरी फुल किन सरी अर्को राउन्ड नहुन सक्छ ए कि त कि यहाँ कि यतातिर यो डेटा ठाउँमा प्लान्ट हान्दै म पोस्ट प्लान्ट त्यो हान्दिन्छु त्यहाँनिर मिड वक हान्ने त्यो मान्छेले त पुछ हान्छ त्यसले माथि गयो ए त्यो माथि चाहिँ त्यो त्यो मान्छेले बिमेन पुछ हान्छ है त्यो दाइले बिमेन पुछ हान्छ वाल हान्दै म फ्ल्यास हान्छु वाल हान्दै म कभर दिनुहुन्छ म डगी हान्छु कभर दिनु है म डगी हान्छु ल वाउ के Spike down A. ठीक है एउटा अन्डर फोबी नमोर फोबी 3 छ नमोर अब खेल ओ त्यही छ एउटा Oh my god, क्या कुनामा छ One enemy remaining. नम्बर है गाइस नम्बर त पछाडी आछ है यो भने हैन त्यो हाम्रै ए हैन रे लास्ट राउन्ड हैन Move in after I ए strike. फ्यान्टम उठाउन That's when they're weak. हेलो ओइ कहाँ गयो मेरो भाइहरु Reloading. फुल बाय हान्नु पर्यो म त ड्रप दिन्छु भएन मजाले फुल बाय हान्नु पर्यो स्पेक्टरको सर्टो भ्यान्डल किन भ्यान्डल किन ए पैसा छैन रस हान्दिम साइड पैसै छैन यिनीहरुसँग हेर त पैसै छैन ड्याम पैसै छैन केले सबै सुरु भएन मल्ट हान्छु केले सुनि हैन यहाँ तीनजना खेल्यो क्या हो मैले ओ फकिङ हेल माइ ब्लाइन्ड दामले यो फेरि दाइले इग्नोर हान्नु त दाइ आउनु अर्को फ्ल्यास रोक्नु फ्ल्यास त्यसले खाछ दाम त अरुको पिक्स निकालम त मेरो माइ दुईटा त्यहाँ एउटा मात्र हो अझै भित्र छ ल मार ढुक्क मार अरे नाइस हामी फेरि दाइले इग्नोर हान्न के गर्यो यार Switching sides. नति त्यो मान्छेले अड्काउँछ लास्ट त्यो हानेर कस्तो त्यो टाइम बाइ गर्छ क्या सम्पूर्ण दाइ मलाई उस्तै मिडबाट आउँछ ए रस हान्छ जस्तो लाग्छ मलाई त किन यार सेम ओडिन खेलम त भन्दिन म खेल्ने हो म त डाउन मलाई आउँदैन त्यो कुरा चलाउन ए म क्याट बस्छु है त त्यही बस केही भयो भने फ्ल्यास हान अनि अरु हेर्दै जाम देखा जाएगा सम्पूर्ण यो किन त हजुर त्यो फ्रेन्जी म रिक्वेस्ट गरेछु वाल हान्दिम ए नै स्लो खेल्यो एकदमै स्लो खेल्यो ओ ए खेलेछ स्लो आइसक्यो भन्नु पर्यो नि त आको गोली हान्नु पर्ने रहेछ गाह्रो पर्ने भन्छ गाइस त्यसैले प्लान Spike planted. किन एउटा ए बाट आउन जस्तो लाग्छ मलाई त दुईटा ओपनमा छ तीनजना साइडमा छ यिनीहरु ब्लाइन्डेड अगेन छिरे म छिरे
Wait, ding. Reyna ding. Last player standing. Wow, okay. कसरी कोर You should run. मदर त्यहाँ उ लाग्छ नि त्यो डिस्प्ले हान्ने पनि हो फेरि जीजी अवस्था जीजी ल One enemy remaining. त्यो मान्छेले वाल ब्याङ हेर्छ खाएर बाँचे के सेम Match सेम point. वे हैं ए टुर्नामेन्ट मोड हो र ए टुर्नामेन्ट मोड रहेछ ए सेम दाइ हो सम्पूर्ण दाइ दिन त टप ए ड्रप रे यो यार मेरो म त लिटरली आफ्नो माउस कलर राख्ने लाथे यार एनिमी आउन लाग्यो भनेर चुप्प लाएर बस्नु भएन भन्नु पर्यो म त कहाँ बिचमा थिएँ यिनीहरूले केही नभनेको मैले भनेको ओके पुस हामी यार Reloading. एकछिन रोग न वाइन होला यार है मजा Enemy spotted. मलाई मारे के गाइस स्ट्रेट लिनु पर्यो Reloading. मलाई थाहा थियो कि किन अर्ली स्मोक हानेको हुन्छ पुस हान्छ यो उसुलाई मलाई थाहा छ Reloading. I'm watching here. जम रोटेट गरौँ क्यारोले रिपिक गर्दैन म मरे क्या म हेर्दिन्छु नै होला एकछिन त्यहाँ छ है त्यहाँ वाल फुट्यो ओए फक के भयो फेरि गयो एउटा सिटीतिर हो एतिर गएन नि त लास्ट आएर रोटेट हाने जस्तो गर म अफ गर्छु भन्दा एउटालाई वाउ के कस्तो इ दाब्दैन नि कति ढिलो कि अझै त्यो उसो स्नेक दियो 30 seconds left. बिने गयो त्यसो बिजानियो नाइस One enemy और remaining. सर वन प्लान्ट हाने को रे यो पागल हो है वाल अन्डर हाने अन्डर ओके प्लान्ट प्लान्ट हान्नु पर्यो प्लान्ट प्रोटेक्ट हान्नु पर्यो प्लान्टरलाई 10 seconds left. यही छ माथि आयो पोस्ट प्लान्ट म चाहिँ पोस्ट प्लान्ट गएँ मरो केटाहरू त्यस्तो भन्नु भएन टाइम खेल्दै फेरि माथि नि ओइ आइसक्यो हाने नि नाइस अर्को नि हान्नु ल जानु पर्यो अब त्यो बिस्तारै पुसायो आयो ये छ नाइस कसरी यार भएन भएन त्यसले थ्रो हान्दियो भएन थ्रो हाने यसले डेन्जर गाली हायो उत्तरको थ्रो हान्यो त्यहाँ गएर एकछिन बस्दै भाइ के जान्थ्यो हैन त्यो 1 एसपी थियो होला आई गेस होइन मेरो 57 लाग्यो मेरो 40 मात्र लाग्यो Overtime. मेरै 57 लाग्यो ए त्यही भएर लो थियो सम्पूर्ण त मलाई जे होस् उत्तरको गाली जस्तै खायो त्यसले त्यो टाइप हान्न बस्यो कि टाइप हान्न बस्यो फोकले यताबाट माथि खैर गुमेतिर पठाउँछ हैन यहाँ बस्दिम क्या खै हट नबस त्यहाँबाट अनि तिमीलाई देख्यो भने त्यहाँ मली हान्छ त्यो प्रेडरले हेर्दै त त्यहाँ त म गइहालेँ नाइस है ओइ यो एसएस पता हैन ओइ व्हाट द फक Reload. म यही छु है वाउ Reloading. Reloading. रिस्मोक हान्यो किल जोइले सोल्यो दुईटा मेनै छ यार दिनाहरु यता मिडमा आयो भाग्नु पर्यो बुरन्द उसब्दै त्यही हुनुहुन्छ वाल नझर है वाल नझर दुईजना झर्न लायो वाल झर्न लायो ल ठिकै म गए यार व्हाट आयो पिङ आयो Reload. Zelda, how the fuck is Zelda there? मार्दिन नाइस दुईजना अझै Spike down A.
म फ्ल्यास हाने त्यही चाहिँ अन्डर हेभन अन्डर 30 seconds left. Spike planted. जेन दुईजना जेन है दुईजना जेन यसमा म पोइजन हालिदिन्छु त अझ एकजना उफ्रे गरे मैले भन्नु थिएँ वाउ के एंगल हो त्यो म डेन्जर हग्दै तर ठिक मेरो माउस किबोर्ड ठिकै हो लेफ्ट मैले 3 जनालाई हगे तर ठिकै हो जितेकै छैन Switching sides. Match point. Phantom सम्पूर्ण त यसमा त्यो ड्र छ भनेर आउँदैन टुर्नामेन्टमा कहाँ ड्र हुन्छ ए अँ टुर्नामेन्ट मोड भन्दा यो त दुईटा म्याच मैले यस्तो बुद्धि लाए यार वाल नझार भनेको उसले झर्न लाग्यो भने म एमएन कुत्तिए कि ठ्याक्कै त्यो लास्टको एउटा बार बाकी थियो म यहाँ पछाडी थिए अनि यहाँ कुत्तिए त्यही गर्छ जस्तै नाइस मिडमा अनुसा छ भन्थी 2-3 जना खेल्यो नि टप मिड स्मोक हान्यो बुद्धि लाग्यो अफ छ वाउ मेरो त्यही अड्के के मास त्यो मान्छेले इगो अफ हान्यो कोरले हो के हानेको नि फेरि कोरले हो मान्छे भरि राम्रो हान्छ भरि हाम्रो स्पनमा छु है गाइस यहाँ बसौँ हैन म के भन्छु भने एउटा पुश आउँछ एउटालाई मारौँ दुई जना यता छ यसको युटिलिटी भयो न रोटेट हान्यो एउटा मिडमा छ है मिडमा छ म आए म उताबाट आए ए फ्ल्यास छ छैन यता उ कोर नि छ ओए व्हाट म वाला हान्दिन्छु एस क्लास मोर्यो एस क्लास मोरिसक्यो हैन एस क्लास मोरिसक्यो अरु एजाउ न एस क्लास मोरिसक्यो के एउटा हेभन त यार हेभन छैन ओए यहाँ आइसक्यो उफ्रियो नाइस उच्चसँग अप चाहिँ उस आउला है डोरबाट आउला है डोर बन्द छ कि छैन बन्द छ डोर बन्द छ म ट्री हेर्नु पर्दैन हैन युनिस चाहिँ उता हेर्नु One enemy remaining. नाइस अब त्यससँग उ छ नाइस स्प्याम सबजना स्प्याम रन एन्ड गन ल सबजना नाइस Attackers win. कसलाई भने सरी ब्रो मलाई क्रिन्ज हो न हेलो कसरी क्रिन्ज खै ल्याग भयो सबजना एकचोटि के खेल्ने यार कोरले गाली खाएन न त्यो डिफ्युज नगर्दा किन खाने बिचरा 13 एचपी थियो 13 एचपी थियो म अनि त्यसमाथि मेरो प्याकेट लस्ने बडी थियो के अनि त्यही भएर त्यो त उत्सव मेरो यार बीमा भ्यान्डलले दौडेर देखेको दुईटैले 3 गोली मात्र टोलेको तर मैले मारेको के भन्छ 129 देखेको मैले सबैले त मेरो सब फ्री फायर खायो यार तिमीहरूले योहरू खेल्दा मैले त उत्सवले मारिरा होला जस्तो लाग्यो मलाई त्यस्तो लाग्यो उत्सव दाइले गाली गर्नु पर्यो होला यसको अझ एकचोटी त योरु भएर त्यो साइड भित्र टिभी हानेर मरे थियो त भनेकै हो मैले सोभा खेल पिङ हाइ छ सोभा खेल भने थिए मैले यो मान्छे ओइ एस क्लास तिमी टिपी हानेर कतिचोटि मर्यो भन त साइड भित्र आएर एक साइडमा मात्रै 4 चोटी केटा दुईटै गेम टप फ्र्याग हुन्थ्यो मैले हग्या हो मैले वान हग्या हो त को टप फ्र्याग तँ भनेको युनिस हेलो थर्ड एभरेज खेलिरहेको थियो थर्ड फ्र्याग राम्रै खेलिरहेको थियो तर सपोर्ट वाइल्डले हगिरहेको थियो आज त ब्लाइन्ड फ्लाइन्ड एस प्लस दुईचोटि अल्टमा अन्डर हेभेन आएर बसेको थिएँ नि यस्तो आसुटेको मलाई कस्तो त्यो लाइनअपले गर्दा हारेर त भनि नत्र जितिसक्यो गेम त्यो स्यामको लाइनअपले गर्दा
खेल्दा खेल्दा युट्युब ट्युटोरियल हेरेर हानेको लाइन अप हो नि त फेरि साँच्ची हो स्ट्रिममा हेर होइन के भन्छ म युट्युब भिडियो हेरेर ब्रोको लाइनअप त केटाहरू झुकिरहेको छ क्या हेभेनबाट लाइनअप हेभेनबाट हाने कहाँबाट हाने भइरहने एकछिन त कोही हेभेन भन्छ यो सबिनले एकचोटि गरेर यस्तो फ्लिक शट हानेको थियो यार म फेरि फ्लिक शट हान्थ्यो यो उत्सव त पागल जसरी खेल्ने भएको छ यार धेरै तल लबीमा कहिले कहाँबाट आउँछ यार पागल जसरी खेल्ने हो सर त्यो तिमीले भन्छ नि यो ब्रोन्ज लबीहरुमा व्हाई आर यु देयर वाला कि हो त्यही भएको थियो हामीलाई व्हाई आर यु यो त त्यही हो लाइक स्ट्र्याटेजी नै लगाएको लर्किङ भन्दा नि यो यहाँ हुन्छ यो यसपछि यहाँ हुन्छ भनेर अनेक लर्किङ पनि हैन के पागल एकलो फेडेडलाई अफ गार्ड समाते थिए नि म थाहा थियो कि फेडेड कहाँ आउँछ अल्टिमेट हान्न साउन्ड दिइरहेको मलाई सबिनले स्काई लिने बित्तिकै रिस उठायो क्या खाने नि तर बाइन्डमा हाने त्यो नेडवाला किल चाहिँ मजा थियो फ्यान्टम हेडसट हान्न कसैले देखेन है फेरि वी डोन्ट टक अबाउट दैट रमाइलो भयो ओटी जाँदैन थियो यार लाइन ड्रप भोट हान्ने प्लानमा थियौं के हामी ड्रप भोट हाल्ने भनेर बसिरहेको ड्रप भोट हामीले बिर्सेको टुर्नामेन्ट मोडमा उसु जान लागेछ के त्यो म त बनाउन लाग्थे के हो झ्याउला जानी हो सिधै हैन यही छु त गेमबाट जानु भयो यार अब त गेम त नखेल्ने अहिले भयो ल डाँड्दिन यो गेम ट्राई हानेको तर बाइन्ड गेम चाहिँ हामी डेन्सर औडा उस गरेर खेलेको है बाइन्डमा त त्यस्तै दौडिँदै त अगाडि पुस गर्दै गरिदिरहेको मर्छु कि मार्छु भन्दै सबिन सबिनलाई त्यहाँनिर के अरे स्पेक्टर बोकेर त ब्याक साइडमा म यत्तिकै जम्प गर्दै बसिरहेको थिएँ कि उसको अगाडि क्लासिक लिएर यता म त कसै चित्त अब दुइटै दौडे हानेको यो मान्छेले मारे म पछाडी भिडेर बसिदिन थाहा छ बायो एस्किरे उलाई संस्कारीलाई डेडिकेटेड है बिचारा त अनुसार कति नै फायर त त्यही भने बिचारा माया लाएर म किलै दिन आएको तर त्यो त युनिस प्लान थियो क्या मलाई थाहा थियो क्या त्यो नाइफान भन्ने चाहिँ अरु कसैले भन्ने कसको युनिस संस्कारी युनिसलाई एकचोटि मिठो नाइफ हान्न पायो फेरि दुईजनाले तेल दिएको क्या युनिसलाई अल्ट हान्दै होइन मारे थियो युनिसले मलाई एकचोटि मार्यो होला हौ गेम भरि कतिचोटि मारिस भन्दा भाइ हेर्न मिल्छ म एकचोटि मारे मैले तँलाई तेरो मेरो एम डोल पर्दा तँलाई चोदिरहेको थियो तर म त्यो भाइबरको कतिचोटि मारे यार एउटा भाइबर हो के कोले मलाई मारेर लक लाग्यो के त मैले सुदाइले रहेछ सबैले धेरै मारे 10 चोटि मैले स्नेहले 10 चोटि मारेछु मलाई त रेक्टै हाल्दै यार मैले कोले 5 चोटि हेर त मेरो नि हेर्न मिल्छ हैन परफर्मेन्समा जानु न अनि किल्स भनेको अझ मारे त्यति छ तिनीहरुले मारे मैले योरो होला यो एस क्लास लाइक यो राउन्ड फ्ल्याङ्क आउँछ कि फेरि थाहा छ कि एस क्लास फ्ल्याङ्क आउँछ है भनेर त्यही पनि आउँछ कि एकचोटि त जज ल्याएर तर्साइतिर आउने मलाई थाहा छ कि फेरि एस क्लास फ्ल्याङ्क आउँछ भनेर यो मलाई हजुर हामी चाहिँ फेरि सबिन र उत्सवको साइडमा छ जाम हैन अर्को साइड सबिन र के रे उत्सव त एमा छ ल गुट्टुङटुङ कुद त केटा बिजम तर सबिनसँग एम डुअल लिन यो दिउँसो फेरि एम डुअल लिन गाह्रो हो सबिनले अलि माथि हान्छ उत्सवले त टाउकोमै हान्दिन्छ नि त्यस्तो फेडेडको लाइन अफ काण्ड है यो यो मैले त सबसे धेरै त्यसलाई मारेर छु यार सबिनलाई मारेर 7 चोटी पेरेन्टले आज 3 चोटी होला त्यसको लाइन अफ बिर्स्यो भने मलाई यो मान्छेले दुई चोटी मारेको के ओजी स्पट बसेर म एकचोटी यो पेरेडको उस निकाल्न खोजेछु के अल्टिमेट हान्छ अनि हेरौँ न अल्टिमेट हान्छ अनि हेरौँ न भने हाने केही छैन
के म के चाहिँ हुँदा कहाँनिर बीमा फेक हान्न खोज्यो अल्टिमेट हान्छ हान्दैन कि मान्छेले 3 राउन्ड पुरेको के हामीले भनेर हामी त उच्चपुर जाउ हेर्न तिमी ब्लाइन्ड होइन यो पस्दै भन्दै पस्यो पस्यो भनेर पसाइदियो तर आज त सकिराकै थिएन यार मैले चाहिँ साइड त मैले सबैले छिराइदिएको थिएँ युनिस त हुन्थ्यो नि त्यो साइडमा गएर मार्दै के अरे सबिनले फ्ल्यास हान्यो उत्सरको फुल ब्लाइन्ड छ कि है बुलडगले छ के माउसमा हान्दै लेफ्टतिर दगुडे थियो ल हेडसट र बडी सट लाग्यो मलाई हैन एकपल्ट पो त तिम्रो मलाई उत्सु र उत्सव के रे उत्सर्गले डेन्जर हगे थियो मसँग गोली थिएन के स्मोक हान्दा त्यही लुकतिर के पछि वान ट्याप मिस हानेको मैले लिटरली डी की हो कि ए की थी त्यही भागिरहेको थिएँ लाग्दिएर भने मर्दिएर सुरुमा त ल 5 जना दक्कुड्दै आछ हामी सेकेन्ड राउन्ड हैन सबिनमा फ्रेन्जी लिएर त्यो एन्ट्रान्समा हैन क्रस फायर खेलेको के उत्सर्गको स्पेक्टर झरे के म स्पेक्टर लिए ड्यास हाने यो स्नेलले स्पनमा मार्दियो मैले उत्सव दाइ भाग्न मिल्दैन होला त्यही बसेँ है लास्टमा त ड्यास हान्दिएर छेउबाट भागतिर अनि म मरे मनी मरेको फेरि स्मोकमा थम्बनेल हो त्यही हो सबैलाई यस्तो गरम भने त एकचोटी क्वेशन नगरिकन हुन्छ भन्छ थम्बनेल त्यो यिनीहरू बी साइड छिर्दाखेरि फेरेडलाई मारिदिने अनि दुईजना एकैचोटि सिटी पुस हान्दिनु हुन एक्ज्याक्टली ठाडी सिटी के दुईजना एउटा राउन्ड हामीले फेरेडलाई इग्नोर हानेर अनि म मरेथे अनि बिचरा फेरेड के गर्यो किनभने स्योर फेरेड बोट हाउस बसेथे हैन अनि स्योर टाइम खान्छ यो मान्छेले अरूहरु आइसक्छ भनेर अरूको पिक्स लिन खोजेको क्या फेरि हामीले यो सोचेको नि थिएन कि हामीले त्यतिखेर दुईटैले एउटै सोचेको अनि एउटै कुरा गरेको कि त्यो बिचारको तर पिङ पनि त्यत्रो थियो तर एस क्लासले सुरुमा त मेरो 9 छ उसको 8 छ के रे सबिनको 8 छ एस क्लास 300 पिङमा खेलेर 6 किल हानेछ कि हाउ गयो एस क्लास एक्चुअली यस्तो भएको संस्कारी र एस क्लास लाग्यो थियो मैले 140 हाने थिएँ फेडेडलाई दुईटै पुस्न हानेकिन बसे चम्दै फेरि फेडेडले अनि अन्डर थियो हैन फेडेड चाहिँ अनि ठ्याक्क पिक ले थियो है पुरा उस निकाल्दिरा के यसलाई टेलिपोर्ट निकाल्दिरा भाइपर को छु भाइपरलाई म मिडलमा हेडशट लागेको टाइमलाई हजुर गोल ब्याङ्क रे दोनी फेरि गोल ब्याङ्क लाग्यो मलाई एक्चुअली यो फेडेड दाइले मेलमै उसानेको फ्री फायर अनि तिमी एमएन मा नि हाने थिए मैले एमएन मा नि हानेको मलाई त धेरै मान्छेले धेरै चोटि हान्थे सबिन दिए भइया जी सबिनले शॉटबाट तर बाइन्डमा स्काइले पेल्या हो यार मलाई शॉटबाट फ्ल्याश हाने हैन मलाई गरस नै अगाडि दकुड्यो दुईटै ब्लाइन्ड छ कि मैले दुईटैलाई एउटालाई वान ट्याप हाने अनि स्प्रे ट्रान्सफर हाने स्नेललाई है कोरा मलाई एसेन्टमा चाहिँ बुल्ली नै हाने हो यार उत्सवले तर कसम अनि प्रेडेटर आयो हैन मैले गोली हाने मिस भयो आई हैव टु रन भयो ड्यास हानेको प्रेडेटर आयो आई हैव टु रन हैन ड्यास हानेको हैन मैले शॉट मिस हानेको हो कि ड्यास हानेको अनि म ड्यास हानेको कहाँ पुगिसक्यो न गोली लाग्यो मेरो सिट ध्यान अर्कै ठाउँमा थियो मेन गाइस हो त्यो बिचमा गइदिरहेको एक दिन त दसको पछि सारा पुगेछ मेनमा हुनुहुन्थ्यो हैन साइडमा ए मेरो गेममा रहेछ सबै हजुर ट्रीमा हुनुहुन्थ्यो नि अनि मैले डग हानेको भेटिन भन्ने थियो क्या मलाई ए अब त सबैले हेरेन म त यही बस्छु हेर्दिन
यो सबैले तर डगी हानेकै थिएन त्यस्तो कन्सिस्टेन्टली रिटेकमा मात्र डगी हानेको थियो तर फ्ल्यासै राम्रो हान्थ्यो है यो सबैले हेर त टायर्ड हाने स्काई किलर भनेको थियो सबैले ठिक हानेन अब किलमा बस्ने हो भन्दा थियो अनि स्नेही त क्याटबाट मारिसक्यो क्या मलाई हेऱ्यो अनि क्याट हेर्छु अनि होइन क्याटमा मेरो पिओभीमा क्याटबाट आएको कस्तो देखाएको थियो कि त्यो संस्कारीले ढोका नलगाइ सिधै त्यही झुलेर आइरहनु किन होइन त्यो ढोकाबाट आए जस्तो गर्नु होला साँच्चै त्यहीबाट आए जस्तो गरेको थियो कि त्यसले अनि उता हेरेर थियो मेनमा अनि यताबाट आएर मारिदियो त्यो भाइपर वालले गर्दा छिट्टो हाल्यो रमाइलो भयो जस मलाई उत्सवले चाहिँ बुल्ली हाने आसनमा त्यही हो मिलाएर खेल्नु रमाइलो हुन्छ मेरो फ्ल्यासले कोही टिममेटहरु चाहिँ फ्ल्यास भएन है आज के भने सम्पूर्ण ब्रो हेलो मेरो फ्ल्यासले कोही टिममेटहरु त फ्ल्यास भएन नि हैन यो त्यो त आफ्नो कम्ब्याट्री बोल्न देखिहाल्छ भाइपर खेलेन भाइपर खेल्दा त थिएन स्काई खेल्दा भनेको भाइपर खेल्दा त स्काई खेल्दा थियो होला ए एक दुईटा टिम त हानिहालिन्छ नि सबिनले हान्छ यो सबिन चाहिँ मादर जति हो यार कस्तो अभि हेलो यो मान्छेले 3 चोटी मारेके तिमीलाई थाहा थियो त्यो मेरो स्पट हो भनेर थाहा नभएको होइन सो यो मिस्टेक हो हैन अनि मैले फ्ल्यास हाने एनिमी ब्लाइन्डेड भनेछ म त भित्र साइडमा होला न घुसेछु यो मान्छे फ्ल्यास खान्छ हानेको नि छैन के अनि ब्लाइन्ड भएर भ्याइसी बोल्न हानेछ के ब्लाइन्ड हुनु त्यतिखेर दिदी हैन ब्लाइन्ड हुनु चाहिँ आनन्दसँगले उभिएर बसेको के मैले हेरेको थिएँ कस्तो थाहा छ त नि उसो दाइ छिर्नु भयो अनि सिधै हेभेन जानुभयो के अनि दिदी त्यो होइन यत्तिकै उभिएछ कि न राइट न लेफ्ट यत्तिकै आफ्नो झन् गोडी हाले यताउति गऱ्यो भने त 4 जनाले हान्छ स्मोक त हाले तर एटेकिङमा चाहिँ 5 जना चाहिँ छिरेछ हाम्रो चाहिँ छिरा थियो 5 जना मारेको त औडा हान्दिरा यार काम गरिया थियो त्यो उसु दाइले मैले सुने कि क्याटमा अप होइन क्याटमा अप भन्ने क्याटमा प्लेयर छ मिड सबैले मिड पिक गरेको पहिलोचोटि त्यस्तो पेसेन्ट भएर खेलेको क्या मैले ल आउँछ एउटा न एउटा मादर होइन कमेन्ट ढ्याक्कै हान्दिरा रमाइलो अफमा पनि सेकेन्ड मात्रै हो पछि कोरले अफ गराएको थियो हैन चला हैन मैले मात्रै चलाए मेरो टिममा चला थिएन दुईटै गेम भरि उसले मात्रै ओभरटाइममा मैले हो मलाई स्मोक टु टिमले 1-2-3 बडी शट हान्यो त्यो अनि गरे अनि कमन मारे ओभर लाग्ने अनि त्यसपछि 1v3 थियो 2v3 थियो फेडेड र मसँग अफ थियो तिमीहरूले तेल्यो मलाई फेडेड गयो फेडेड मर्यो मनी मरे अरु भन्दा नि हैन बीको पोस्ट प्लानमा अनुसार दिदीले मेनमा वाल हान्न कोले भनेको बिचारा जति बेला नि आउँछ मर्नु भएछ आफै हाने होला यार मैले त हैन भने छैन बिचारा त्यसले त्यही आएर भन्नु अनि म मार्केट हुँदै केही भएन रमाइलो भयो अनुसार भयो मैले यस्तो खेल्यो अनुसारले पनि सपोर्ट दिइरहेको छ ओ यार One enemy remaining. Last player standing. ज्ञानी बच्चा there's nothing shameful in भाडा माझ्नु ओके ज्ञानी बच्चा हो सबिन राम्रो बच्चा हो You want a hard push? Oh, Sam, I love your fucking name. Oh, thank you. I get that a lot, actually. Yeah, it's only because it's my real name in IRL. Ah, me too, man. Thanks, bro. Scanning ahead. तर स्याम भन्ने कति धेरै मान्छेको नाम हुन्छ है स्याम ए स्काई को फ्ल्यास
Ranger's down. Last player standing. Spike planted. Oh, nice try. Kitty बोलियो कि बक्सी बोलियो Oi, Sam, you wanna score up? Hi back. Squad up where? Thank you. Never mind. I'm dead. Right here. Right Ah, here. it says we got the same skin. Gun here. Oh yeah, can I have a sentinel? Oh, please. I'll go with you also actually. Weapon here. This is gonna be fun. Oh, who took the sentinel fucking off? I got one as well. You want one? Yeah, I'd love it. Here. Thank you. I've got your trail. I'll just use my knives. Woo! Okay. Ranger's down. My ultimate's ready. One enemy remaining. Thirty seconds left. Light plant. My ultimate is ready. Attackers win. Do not fight us again. Clear, this is not my lineup. I actually saw this in a Unidara video. If you guys want to check him out, I'll include a link to his channel in the description down below. But this was by far the easiest and fastest lineup for this spot that I saw or could find myself. So I really like it, and that's why I use it so often. And once again, from the same spot here in this corner of the box in the wall, you want to aim just anywhere along this tan line on the side of this building, just like this. And it bounces off the wall and lands in front of Dice. You can do this as a reaction to someone tapping the defuse and force them off the spike. That way you don't have to predict and waste time with the molly. So the next lineup for B site is going to be for when the spike is planted behind triple right here. And in B lobby, you want to walk into this corner right here in front of this little shack and aim this part of the HUD right here, sort of in the middle. And to be able to have them to support a bigger-than-life superhero really offers the possibility to exceed what people's expectations might be of this type of genre. Listen to me. You are like a little child sitting next to its father in a car with a plastic steering wheel, turning the wheel. Look, its father's driving, Tony. Well, then let me out of the car. Join me. Let's get down. Let us start. We can raise all the funds we can. What do you mean?
I was the one who arranged the injunction, Tony. You could have saved a lot of trouble if you just worked out. Did I hear you? Yeah, no, that'd be great. That'd be great. I'm in the house. I think it was my my manager, David Schiff, was very excited about this project. He was telling me about Iron Man. And I said, oh, who's directing it? He said, Jon Favreau. I said, oh, God, he's such a wonderful director, writer, and actor. I said, he'd be great to work with. And who's playing Iron Man? Robert Downey Jr. So, wow, so that's a pretty good team right there. And they said, keep me posted. This sounds like a good, something I'd like to get involved with. We'll let you warm up a little bit, and then we'll start throwing a little movement into it. Robert's a guy who is very disciplined in his approach to everything he does, and he's really gotten his body and his mind into a very, sort of clear, disciplined state, and that sort of carried over into how he prepared for the role. Wherever the direction is, just point kind of the opposite way, right? Yeah, when you feel it going the other direction, act like you're trying to counter it. Okay, go the other, there you go, just like that. I think he was very aware that he sort of had a burden in this film that he hadn't had before. He could sort of be charming and funny and come in and out of a movie and steal scenes in the past, but now he was sort of an iconic superhero. It's good to eat about 10 minutes before this, right? Oh, yeah. I weight train crazily, and I do a lot of martial arts and yoga, Kung Fu, Wing Chun Kung Fu, but I was doing that anyway. About a year ago, I said, I really want to put on some size, which isn't easy when you're in your late 30s, and now I'm 41. I thought if I'm ever going to do a movie like this, I've got to do it quick before it's not embarrassing. But anyway, I feel like I've got a 5 to 7 year window, and then if it goes past that, then I'm sure all the optical stuff and CGI will have advanced to make you look better. It's good. How's those legs, baby? Yeah, no, great shape. Legs are ready. What the f... Tony Stark is one of the best engineers and most intellectually gifted individuals in the Marvel Universe, and throughout the course of the MCU, his suits have been continuously upgraded and have constantly evolved to help him deal with larger and larger threats. But one of the all too often overlooked aspects of his suit's evolutions is that each upgrade is a direct result of a shortcoming that Tony Stark has encountered. Tony Stark has taken his greatest failures, flaws, and weaknesses, and used them to inform the changes that have allowed him to upgrade his suit over the past 10 years. Today, we'll be looking at some of Tony Stark's greatest failures, and how these shortcomings influenced his evolution as a character as well as a mechanic and inventor. So welcome back to the Marvelous Wave, watchers of the Marvel Multiverse, and let's observe all that occurs. We get the first glimpse of this in the first Iron Man film, all the way back in 2008, when Tony Stark takes the Mark II out for a test flight. He tests the upper limits of the suit, trying to figure out how high he can take it into orbit before the suit begins to freeze, and its systems initiate shutdown processes. The Mark III, however, in the final battle of the film, is able to use this first upgrade to its advantage in the battle with Obadiah Stane's Ironmonger. This upgrade setting in motion an incredibly long-running precedent for the Iron Man armors that would follow. In the second outing for the Invincible Iron Man, he battles Ivan Vanko's Whiplash on a raceway in Monaco, via the use of the Mark V suit. It is important to note that the Mark V suit is the first known innovation towards making Iron Man
Man suits portable and deployable on the fly, a system which will also be continuously upgraded throughout Tony's adventures. During this fight, however, he discovers a particular weakness for electrical overload, as Whiplash whips quite noticeably char and damage the Mark V armor. During the creation of the Mark VI, however, not only does he upgrade the arc reactor by changing the palladium base to his own custom element reminiscent of the Tesseract's energy output, but he also ensures that this suit is adept at resisting and absorbing energy output. We see this upgrade on display when he first encounters Thor in the first Avengers movie. Thor hits Tony with the bolt of lightning not too dissimilar to what Whiplash did on the raceway, only this time the lightning supercharges Tony's suit to over 4,000% capacity. Tony would continue to make advancements on suit deployment, upgrading the Mark VII to come to him via the use of a specialized wristband. We see this at the beginning of the Chitauri invasion, and later we see an upgraded variation of this idea in the Mark 42 suit, which uses implants embedded directly into Tony's arms to deploy the suit from presumably anywhere in the world. After the Battle of New York and the events of Iron Man 3, Tony, being able to see what kinds of widespread destructions that superpowered battles could cause, began construction of the Iron Legion, seen in Avengers Age of Ultron. These drones were specifically designed to assist in crowd control and help keep civilians as safe as possible during these altercations between superpowered individuals. The Hulkbuster is one of the most notable upgrades which arose not due to a prior failing, but as a contingency plan to something that may very well become an issue in the future. It can be argued that upon seeing the Hulk's rampage on the helicarrier, Tony and Bruce decided to develop the Hulkbuster armor, but it is even more likely that simply knowing of the Hulk's destructive capabilities led to the suit's design. The next series of upgrades directly resulted from the Civil War conflict and play a direct role in Avengers Infinity War. One upgrade came as a result of the third act of Civil War arc, in which Tony went head-to-head with Captain America and Bucky in a Cold War bunker. Being confined to such a tight space, Cap and Tony resorted to hand-to-hand combat, and while Tony may have had the suit to assist and protect him, Tony is far more adept at flying around, keeping his distance, and utilizing his mobility to his advantage. Cap, however, is a far superior combatant, and given the circumstances and proximity of space, was ultimately able to overpower Tony and damage his arc reactor to a degree of shutting down his suit and escaping with Bucky. As a direct result of this, he programmed his Mark 50 nanotech suit with the capability to create a wide array of melee weapons, ranging from blades to shields to rams, in order to give him an edge in close quarters hand-to-hand combat. This allowed him to face off against Cull Obsidian and Ebony Maw on the streets of New York, as well as the Mad Titan Thanos himself. Still concerning the Mark 50, another one of the potentially overlooked upgrades is his advanced flight thruster that he used to board Ebony Maw's ship and save Peter Parker. This advancement came as a direct result of not being fast enough in the past, but exactly when, you might ask? Hardcore MCU fans will already know the answer. When Rhodey was incapacitated by the Vision in Civil War and fell to his near death, which resulted in severe spinal damage and paralysis from the waist down. While the Mark 50 is arguably one of the most advanced suits Tony has worn to date, it is still not without flaws and room for upgrades. His fatal flaw in the conflict with Thanos was that the Mad Titan was able to strip him down systematically, destroying more and more nanoparticles as the fight went on. As these nanobots were continuously destroyed, Tony lost the ability to craft a fully capable suit that almost resulted in his death on Titan. Therefore, Tony incorporated the use of what appear to be specialized hollow shields similar to Wakandan shielding technology that we see in the Mark 85, the final Iron Man armor. We see this when he shields himself from Professor Hulk's snap, allowing him to preserve nanobots and elongate the durability of his suit in combat. If he doesn't need to use the nanobots to create shields, he can save more of them for combat purposes. Though Tony does not only make these upgrades for his own suits, he also ensures that he takes his own experiences into account when gifting these suits to others. Throughout the course of Spider-Man Homecoming in particular, we see multiple examples of this. Tony ensures that Peter's suit has an advanced tracker, likely as a result of having spent weeks lost in the desert of the Middle East while in the clutches of the Ten Rings all the way back in 2008. With nobody around to help him and no way for his loved ones to find him, it's very probable that he ensured that he could always track Peter, not to be an over-controlling father figure, but likely for his own safety in the life of a superhero. He also ensures that Peter has a specialized heater in his suit,
which may have been added as a direct result of Iron Man 3, in which Tony crash lands in Tennessee and is stranded in the snow-lined forest in only very light clothing, after being forced to drag the Mark 42 what may well have been miles in the freezing snow without even a jacket. He may have been inspired to provide Peter with the built-in heating system. Finally, he ensured that Peter had a parachute in his suit. While it's likely he was just looking out for Peter's web-swinging shenanigans and preparing for an eventual outcome, it's important to note that at this point, Peter hadn't been swinging between buildings. In Homecoming, he tells Karen that he had never been as high as the top of the Washington Monument, and seems to show a mild fear of heights, implying that he had not yet graduated to swinging between buildings down the streets of New York, and had not yet become comfortable being so high up yet. Since he doesn't likely foresee Spider-Man flying anytime soon, it therefore stands to reason that the likeliest inspiration for this upgrade was somewhere in his past, possibly falling from the Chitauri portal at the end of the first Avengers movie, being thrown from Stark Tower just hours earlier, or watching an entire city being launched into the sky in Age of Ultron. Whatever the reason, Tony always ensures that he learns from his failings and the things that went wrong, to ensure that he can always better protect himself and those that he cares for. What perhaps makes Tony one of the most dangerous and most formidable Avengers isn't in his raw strength, nor is it even in his vast intellect, but in his ability to adapt and overcome obstacles by learning from his mistakes and being able to continuously grow into a stronger and more capable fighter and Avenger. But anyway, my friends, what do you think of this evolution of Tony Stark's armors? Are there any example of times Tony upgraded his suit in response to a previous battle that we missed? And as a big question for the end of the video, what is your favorite Iron This robot may soon be delivering parcels. It can lift heavy boxes, scan the area to avoid obstacles, and collaborate with other robots. Ford plans to pair it with a self-driving van. Here are the most impressive new robots and AI appearing on streets, in homes, in hospitals, in the air, and on a stage. Plus, why a robot that pisses beer could actually be the future. And why we're all a bit like this guy from Pixar's stunning film Soul. The Ubertech Walker will meet you at the door, take your bags, act like a walking Alexa, and try to entertain the kids. Alpha Mini is designed to entertain kids in hospital and help them exercise. Its buggy is genius. In the operating room, this robot is inserted through a small hole in the abdomen. A camera and arms extend for the surgeon to control. Standard laparoscopic tools have limited movement. Robotic tools add wrists, and this robot adds elbows and shoulders. Using a VR headset, the surgeon can rotate the arms in any direction to grasp or dissect, and the camera moves with the surgeon's head. The arms have extraordinary dexterity, almost like putting the surgeon inside the body, and they can suture automatically. But what if you have a brain tumor in an area that's too sensitive to operate on? These tiny robots are a fraction of the width of a human hair and can be injected into the body. They could sense the chemicals being released by the tumor and wrap around it. Or poke certain cells and test how stiff they are, and react based on what it's measuring. To make the robots, a 7 nanometer thick sheet of platinum is coated with graphene. When a current is passed through the platinum, charged water particles are attracted to it, bending that side of the sheet, and reinforcing sections of the sheet helps control the movement. The robots can be made using the same machines that make the chips in your phone. The components are flat, but connecting the robots like origami allows complex operations. If you ever wanted to get 1 million or so robots moving across a surface, investigating it, responding to what they measure, you're going to have the brains on board. And that's really what this breakthrough is going to allow us to do. There are tiny solar cells on the robots, and shining a laser on them activates the legs. After the surgery, the robots can be sucked up with a pipette.
Aiming to prevent injuries, this exoskeleton makes you 20 times stronger. So right now it feels probably like 12 pounds in each hand. And right here we have some settings. I can go into what's called heavy lift mode. And so that multiplies my strength by even more. This robot's operated remotely, helping stack shelves. Japan has a more leeway to live with robot. From the anime, we see robot as heroes. Once AI has learned to mimic the workers, the robots will work on their own. And with cars also learning to drive, 2 of the world's biggest jobs may soon be automated. And can you guess who this stunt robot's standing in for? It positions itself precisely to slow and accelerate spins and stick its landings. Robots are also starting to work together with actors on set. Here the robot plays a role in a comedy routine. And Adam Savage did some great work with the Boston Dynamics robot Spot. But which is weirder, this or this? Anyway, Spot costs around $70,000, and it's an impressive machine. Boston Dynamics recently released this dance video. But much cheaper robots are rapidly emerging, like this one which can use AI to patrol a home or park, or even act as a guide dog for a blind person. Unitary Robotics aims to create robot dogs as affordable as phones. Currently, its cheapest version is $2,700. It can follow you, avoid obstacles, carry things, and run at 10 miles an hour. There's a lot of incredible biomimicry. This robot snake is used for search and rescue missions, moving through small gaps with a head-mounted camera. It helped search rubble after an earthquake in Mexico City. The snake can also wrap its body around poles and rotate to climb them. Imagine being trapped in the rubble in the dark, and then you're surrounded by cockroaches. If you're lucky, there'll be these search and rescue robots. They're designed with a flexible shell to squeeze down through gaps a fraction of their size. This robot bat removes the danger of propellers, potentially allowing drones to work safely around crowds of people. And a robot cat is being developed for low gravity exploration. It can use its legs to rotate and land safely before jumping on to the next location. This robot beautifully mimics the way real birds fly, with overlapping feathers attached to primary and secondary feathers so they can slide apart in unison. And robots are also mimicking butterflies and dragonflies. This salamander robot can walk and swim. It's helping uncover how life moved from water to land. Salamanders swim by using what's called an anguilliform swimming gait, so they propagate a nice traveling wave of muscle activity from head to tail. And if you place a salamander on ground, it switches to what's called a walking trot gait, which are very nicely coordinated with this standing wave ondulation of the body. And robot animals are also evolving. These 6-foot-long robot snakes are designed to live permanently underwater. They can seek out damaged infrastructure, select tools for specific tasks, and grab onto rails to operate machinery. And this robot dog can switch to rolling on wheels at 15 miles an hour. Its cousin from the same company can roll over uneven surfaces, jump onto platforms, and somersault across gaps. Combining legs and wheels has some interesting advantages. This courier was designed to reach remote locations. Dropped off by drone, it can rise up on legs and step over obstacles. NASA took the opposite approach, dropping the Ingenuity drone from a rover. This is the first flight on Mars, as seen by Perseverance. And NASA has also released audio. That rumbling is the sound of the wind on Mars. And the humming sound is the helicopter. The atmosphere on Mars is only 1% as dense as the atmosphere on Earth. So the drone's 2 4-foot wide rotors spin at 2,500 RPM. That's over 40 rotations per second. The drone includes a piece of Kitty Hawk, the plane that made the first powered flight on Earth.
and these robot dogs could work together to explore Martian caves. The first dog explores the area autonomously, building a 3D map, and when it spots something interesting, like potential signs of life, the second robot takes samples. They then collaborate to analyse the samples. One of them also carries special lights to assist a third robot, which carries an advanced camera for zooming in and exploring different spectrums. A team of robots like this can cover much more difficult terrain than one big robot, and it could help with search and rescue missions. Here, hundreds of robot legs are working together to move an old school building to a new location. And home robots are taking off rapidly. iRobot has sold over 30 million home robots, mostly vacuum cleaners, some of which empty themselves. And it recently introduced RoboMops. Robot chefs are finally just starting to emerge, like this one which can cook up to 5,000 dishes. At a cost of $300,000, it might make more sense to hire a private chef, but it does point to a very interesting future. This robot can identify items to handle them correctly. It can pick up laundry, load the dishwasher, set the table, and pour wine. Moving around the home, it can rise to reach high cupboards. There are also window cleaning robots like this one which cleverly walks around the window. And this is a solar-powered weed-killing robot. It doesn't need to pull weeds because it chops them daily until they run out of stored energy and die. And robot butlers are also in development, gradually learning to perform any task around the house. One thing that's closely correlated with health and happiness is the length of your commute, and several electric drones are planned to cut travel time dramatically. The Uber Air taxi can fly at up to 180 miles an hour, and of course, unlike cars, it travels in a straight line with no traffic, so a 30-minute journey might be cut to 5 minutes. The initial version will be manned, carrying up to 4 passengers, and this fully autonomous passenger drone by EHang has carried its first passengers in test flights. The company says that even if all the propellers failed on 3 of the 4 arms, the remaining arm would bring the drone to a rough landing, with the drone spiralling down. There's also a remote control centre which can take over the drone and help it land safely. Robots may also help with the epidemic of loneliness. They could be used in UK care homes after a study found that they reduced loneliness when staff were stretched. They can hold simple conversations, teach languages, and help people exercise. And Sophia the robot's also heading into healthcare. Taking temperatures with a thermal camera on her chest, or leading morning exercise with the elderly. I can help communicate, give therapy, and provide social stimulation. Samsung's Neon project is creating highly realistic digital people with their own characters, emotions, and memories. And Miku is a holographic pop star and digital companion. Its creators offer unofficial marriage certificates, which have been taken up by thousands of people. And robot companions are becoming increasingly realistic and learning to hold simple conversations. In Westworld, this leads to a dark future, which brings out the worst in people. Japan shows one potential future for the world, with long work days and high rates of depression and loneliness. It's estimated that up to 10 million people rarely or never leave their homes. Very few people visit therapists in Japan, partly because it's not usually covered by health insurance. There's a strong link between unemployment and suicide. The Japanese often interpret losing a job as a personal failure, rather than the workings of the economic system. And studies suggest that many of the largest jobs will be automated over the coming decade. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. These are not things that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. Instead of people walking up and down the aisles of a traditional grocery store to pick up items, these little devices move more than 1 million items every day between them. Instead of trying to build machines that fit into a world designed for humans, this entire facility, the size of 7 football fields, is custom built to make this as efficient as possible. Compounding this is the rising cost of living. In Japan, nearly half of all unmarried adults under 35 still live with their parents. In Italy, it's 67%, and in the UK, 70% of millennials don't think they'll ever own their own home. But some point to a radically different future, an age of abundance. With automation, there will come abundance. Almost everything will get very cheap. Some kind of a universal basic income is going to be necessary. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? If you're not needed, if there's not a need for your labor,
How do you, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. The cost of sequencing your own genome has dropped from $100 million to $1,000. Robotic surgery promises to be far cheaper and perhaps safer. Any of you who ever need surgery, you have one question to ask. How many times have you done this surgery last week? That's the #1 correlation between the success of a surgeon. If you find a surgeon who's doing 10 surgeries per day, that's your woman. And so when you find a robot operating system that's doing thousands of surgeries per day, and that robot is seeing your innards in infrared, in minute detail, and is able to do a surgery perfectly because it's seen every variation. Autonomous cars will remove the need for car ownership, or make it cheaper with the cars acting as autonomous taxis when their owners aren't using them. And when you don't need to drive, commuting a bit further to a cheaper, larger 3D printed house could make sense. A poll found that 53% of Americans are unhappy at work. And in the US and UK, around 40% of people find their jobs meaningless. Those Japanese workers who consider themselves fortunate to have a top job with long hours are paying a hidden price. People who work longer hours have much higher rates of stroke and heart disease. Soul shows the danger of defining yourself by your career. Joe's obsessed with trying to become a professional musician, and it's only when he achieves his dream, and the high quickly fades, that he stops to realise there's so much more to life. And this is the lead voice actor in another brilliant film called The Intouchables, where he plays the role of an incredibly fun and creative carer. It was recently remade in the States, but I'd recommend the original French version. No. 9. People who volunteer have lower rates of heart disease and lower mortality risk. It fights stress and depression and creates a sense of purpose. Perhaps we should adjust the image of success. What's the value of an unpaid carer? Or time spent with our children, parents, or grandparents? Or stunning creativity like this. Ça c'est quoi? When the carer discovers a sports car owned by the quadriplegic that he cares for, he takes him for a drive in it. But they get in trouble with the police. Fais voir tes mains! Tes mains, bordel! Attendez, je vous... The carer convinces the police that the man's having a seizure and he's rushing him to hospital. And his friend happily plays along. Je suis là pour ça! Je crois qu'on a un problème là. On les escorte, on y va, on les emmène! Allez! We've previously shown how automation could go horribly wrong. But if we do it right, we could all have more time to look after each other, be creative, and have fun. That guy was lost in the music. He was in it, and he took the rest of us with him. And creative genius comes in many forms. Introducing Boston Dynamics PissBot. Nope, not Boston Dynamics. Please stop sending us cease and desists. PissBot, just PissBot. Hours of research have resulted in the most advanced beer pissing robot the world's ever seen. Do it again. Oh no, the tank pressure. Oh God, it's slipping in the piss.